IKONINI episode 226 tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend, sindio? Yeah. Na leo jo tumeamua jo kuleta mse legendary. Unajua jina legend wagina misusiwa lakini jo ikikam to Mr. Lenny hapa jo. Yes, unajua hiyo ni jina hata wewe mwenyewe unajua kwa nini unaitwa hivyo, sindio? Kuitwa legend. Yeah. Mimi hata sijui kani legend by the way. Yeah, kwa nini? Unajua tulizoea ma legend wase walishaenda. Yeah. As in tukigrow up ma legend wase walishakaa na wakakonka wanafanya vile walifanya na wakaishia. Yeah, they're no longer living. Lakini I guess now imechange, yani ma legend wanafaa kucelebrate hiyo wakiwa inamaanisha like the pioneers. Unajua waanzilishi. Yes. Because kulikuwa na a certain generation of course, yes, ya ma legends. Ile ni generation ya kina the Mushrooms. Yes, akina Fundi Konde. Yeah. Sijui Maroon Commandos, sindio? But sasa afterwards now the new wave of, yes, the new school music. Yes. Hapo ndio na maanisha. Kwa sababu wote ni mabuda in our own way. Bede si ni mabuda. Si ni mabuda. Yani unaweza kataa ku accept lakini si ni mabuda. Sijui kwa go through your experience ile mupatanaga na wasi. Nasikia msana niambie tu, "Buda jo niko nakusikizaga nikiwa primary." Kila time let me tell you, hii kitu inaniapeniaga almost on a daily basis. Like nakutanga na msee na kushow. Yani very very interesting places. Unaingia tu super, wewe ulikuwa na buy tu vitu zako. Yeah. Msana kama Mr. Lenny ni aje? Mr. Lenny si ndio? Kwanza kuna watu hata hapo sure. Juu kidogo umechange nini. Yeah. So ni aje unamgotea mambo vipi nini. Alafu unakuanzia by the way, mimi manze nilikuwa nasikiza muziki zenyu nikiwa class 2. Jo. After hiyo nikabuda fulani. Una feel. In fact kuna wase unaangalia hivi msana hata mzee kukushinda. So unashanga class 2. Mwingine anakuambia hata nilikuwa mimi hata sikuwa nimeanza shule. Lakini niligrow na muziki yenu. Kuna koga na hiyo. Yes. Githurai. Ili ya mwaka gani? 2003. 2 or 3. Well, kwa 12. Class 6. You are 12. Well, kwa class 6. Are you for real? Yeah. Wow. Na huu saizi unachiki ni buda. Ni buda. Tukisimana naye na Zambia tuko the same age. Hapo. Hata mkiitwa parents day anatokea na watoi wake uko like bana. So akiambia mtoi wake like I used to listen to him when I was a kid. Unajua vile pia watoi utuzeesha. So notice hivyo? Yes. Like watoi juaga everyone is old. Bas. As long as wewe si mtoto uko old. Wewe ni mzee. So kimwambia hivyo anakuangalia zile za bado aniangalia. But pia well unathank God ama unathank wazazi manze walikupatia good genes. Me personally me thank wazazi wangu sana. Na God of course amenipatia good genes. Because me kuna places where nimeenda wasa wanafikiria mimi ni kijana like mimi hata ni youth. Si hata unakumbuka tuna discuss hizi hapa hivi tushapita level ya ma youth. Sini mabuda. So una appreciate manze. Hapo unajua ukiona genes kama hizo zako uko lucky that ulikuwa unajulikana. Yes. Mimi kuna time nimekuwa na shida like nikiwa in my 30s kuna place nilikuwa naishia wanasema that this place the least age ni 25. Nakosa na mse yuko like we ishia home like buda jamani 20 sijabeba ID lakini mimi so lakini sasa kilika happen vile nifikisha ka 40 hii nywele white jo imekuja jo wewe na chiki yako ijakuja ziko ni vile okay kama miwaga unajua mimi ni kipara mimi ndio unajua nyenye tumezeka lakini ukipara unajua ina ni genes basically but still nikisema niachilie nywele yangu I have some white hairs all round. So ni vile tu niko laki kidogo azianza kuonesha sana but ziko kwa ndevu. Kwanza majuzi nimezicheki hapa kwa eyebrows niko like eyebrows. Kitu fani nayo ni unajuaga like tukijua kitambo ulikuwa unajuaga nywele white ukujaga in your 60s 70s. Yani unakam kufind out it literally comes in your 40s. Like wase wengi wale wako in their 40s kusata nini kuna huu beste yangu mso Mike sa open anaitwa Calvin anakuwa tuna ndevu ya white tu kabisa na yeye iko unajua so nika notice like sini mabuda let's just embrace it tukubali ile like sisi ni alafu ni Maz anasemanga
I don't wanna dye my hair because most of my homies died before they got there. Wa. So kuona white hair anakumbuka those people who never made it out the block. That makes a lot of sense. Embrace, yes. Na pia si ati unajua sometimes I think kwa madem ndio muona wakiwa na issue story na age. They like to hide their age. I don't know why. But maybe because they don't want to be associated with being old. But the thing is, musemaga, you cannot erase when you are born. When you are born is when you are born, and that remains. Even if you don't have a birth certificate, that date you are born, that's hiyo ndio siku yako. Na lazima uzeeke. Sa either uzeeke udai ama udai hata kabla uzeeke. So just like you said, manze, embrace the fact that you are alive. It doesn't matter how old you are. Hiyo ni baraka, ni God amekupatia life. Una survive. Because tomorrow ikuagi guaranteed. It's not guaranteed. Kitu mi kwanza nililose sistangu, our second born. Manze, kitu nilifanya nikafikiria sana because she was a bubbly person, she was a lovely, alipenda na kila mtu. I think I remember this is majuzi kiasi, sio? It's not that far back, ama? Because I remember I've seen you post okay, majuzi, there's a time you decided to remember her. Of course, yes. I remember I saw that post of you as he's a joke. 9 years ago, imagine. 9 years ago. It looks like yesterday. How old was she? By the time alikuwa na die alikuwa I think 41, 42. I think she was about to turn 42 if I'm not wrong. But sis alikuwa ametoka job. I think it was on a Friday. Alikuwa anafanya job mahali fulani hapa Emba. Kampuni ya Muhindi wana deal na mambo za cutlery nini vitu hizo. So ametoka job anaenda kumit mabesti zake tao. Vile wase kutana tu, you know, on a weekend, si week Friday, na mwae let's meet up for drinks nini. So amekutana nao vile tu amefika tao hivi akashuka ndaya akaenda kule wherever they were meeting. So Salia anaenda kuwagotea. I think sijui kama ni wa kwanza ama ni wa pili, aligotea akacollapse. Sasa vile alicollapse, sisi yangu ni msi alikuwa anapenda joke sana, like alikuwa anapenda tu kujoke. Sasa walikuwa wananika jokes, lakini so unajua kuna vile msi hata kama una joke utacollapse, hautajiangusha, hautajiachilia, hautajiumiza, utamwagika tu vile msi unaweza mwagika tu pap. Lakini alianguka na akakaa hapo for some few minutes. Wako na kuna kitu, there's something wrong. Ndio from what I heard ni walimchukua wakampeleka to some hospital Tao, within Tao. I think wakajaribu sijui first aid nini. Then sasa sijui kama wali manage kumbring back to, you know, nikawa walijaribu kumresuscitate or something like that. Lakini ikakuwa hii kesi yake ni noma. Akakuwa transferred to Nairobi Hospital. Sawa wakampeleka Nairobi Hospital. So by the time si tunajua already alikuwa shafika Nairobi Hospital. Okay. So vile walipelekwa Nairobi Hospital wakamshughulikia, I think akarudi now back to Nini, like to her senses. Alafu so tukaenda tukapigiwa masimu, sister yenu wako hosi. Sasa unajua sisi tunafikira tu ni ile tu kitu ya kawaida tu, sometimes msee unaweza faint tu. So kufika hosi tukamcheki, alikuwa anaongea sawa nini, lakini alikuwa na complain of a headache. Na hiyo headache ni kitu ilikuwa imeanza because she died in January. Ilikuwa January when? What is it? January 16th or something. But I forget the date. Anyway, previously tulikuwa December tulikuwa na yeye ndio aliorganize. Deck alikuwa ameorganize because for a long time hatukuwa tumekutana as a family to do anything as a family. Unajua vile wase wendaga ocha, mnakutana nyi wote huko. Sasa si for a long time hatukuwa tumefanya kitu kama hiyo. So Caesar alisuggestigi tukutane to organize tuende Mombasa as a family with our kids and our spouses hivyo. Na tukaorganize na tukaishia na we had a very good time. But mi kumbukaga tukiwa huko
hizo maheadache ndo zilikuwa zimeanza okay. She was complaining all through manze ana complain, manze anasema manze kichwa inaniuma na meza dawa lakini haiishi. And then kuna kitu ilikuwa funny because hiyo time tukio huko si unaelewa Mombasa kwa Mombasa si kuna kuangana hizi macrows hizi za black zinakuanga mingi. Sasa ile hoteli tulikuwa mali walikuwa na serve dishi zilikuwa zinakam mingi zinakam zinasimama mali zikiwa mob. Sasa vitu zilikuwa zinasumbua sisi sana. Anasema manze mimi sipendi hizi vitu. Hizi vitu zinakuanga associated na death. Hata kwa mahora movie. Sasa alikuwa anasema azipendi. But everybody else hata hatukuwa nazinotice ni yeye pekee. Yani when I think about it yeye pekee yake ndo alikuwa na anaziona. So fast forward to Jan ndio kisanga ka happen. Sasa so nikaanza kukumbuka hiyo time saa kiwa kwa hosi analia manze bado kichwa na muuma. Anapewa hata walijaribu kumpatia some I don't know sikani panadol ama nini walikuwa wanampatia huko whatever it is wanapeanaga kwa hosi so, to try and relieve the headache but haikuwa ina work. Alafu ndio I think doki alikuja kumuona after like the second day. The first day akumuona hata the second day I think the second day ndio baadaye akamcheki kamobserve nini udoki manzi akatuambia sasa your sister akona kitu inaitwa brain aneurysm. Okay. Na doki akasema hii kitu waga ni fatal. Na inakwaga it can be it can be treated lakini that person has to be operated on. Na the problem is inakuwaga 50-50. Unaweza kuoperated na ukwe sawa. You come out of it. Na unaweza kuoperated on na story yako katika hivyo. Na the problem ni hawezi acha ati wakupatie medicine ati kuna medicine ati ya kusuppress nothing like that. Something has to be done. It has to be you have to be operated on. From there now they see whether you will heal or not. So see at that point akituambia hivyo because mi sikuwa nimejua kuna kitu inaitwa brain aneurysm. No, I don't think anybody like took it very seriously. But sasa nakumbuka sasa ilifika time yake kupelekwa theater. Manze sisi alianza tu kulia. Sasa akiwa anapelekwa kwa hiyo stretcher hiyo anapelekwa manze akaanza tu kulia. Manze akaanza kutuambia manze in case of anything manze nataka mkue poa. Katuambia kwanza kitu alisema alituambia because by the time anakuja kudai ye na the father of their children walikuwa wameachana. So they were not together. In fact ye alikuwa anaishi na mother na mbuyu. So now mse pia atakuwa we didn't have a good relationship na yeye. Yes. So one thing alituambia ni msifight na Frankie. Anaitwa Frankie. Alisema msifight na Frankie. Alituambia tu hivyo. So lakini akasema mkae mkiangalia watoi lakini msifight na Frankie. But she was crying. It's as if she knew she was going. So wakaingia theater. Sasa tunamwashua nini everything is gonna be okay, relax, usilia nini. Manze akaingia, manze wakamoperate for like I don't know 3-4 hours. And then doki kama katuambia sasa tusha operate ilikuwa successful na nini. Lakini tumpatie siku 2-3 ndio tujue. Kwa sasa ameoperate and then she has to come out of that like sasa ni coma. Okay. So and of course hiyo ako under life support machine. So siku ya kwanza ikapita. Siku ya pili so tunaenda tunarudi hivyo osi tunaenda tunamcheki tunaambia bado wana monitor machine inaonyesha tu bado heartbeat iko nini. So ndio siku ya 3 doki akatuambia kuna vile bado hajaamka. So that's unusual. Okay. So nafaa ku at least show signs life nini
natrai kujiamsha mwenyewe. So wiki ikaisha. Vile wiki iliisha doki akasema kuna swelling kwa kichwa. Na akasema lazima afanye another operation to reduce the swelling. Si akafanya. Vile walifanya tukaambiwa tena tungoje another 2-3 days ndio the same thing. Tukangoja manze wiki ingine kapita. Alafu at the same time manze bill inaenda kipanda. Manze do you know every day una spend kwa ICU so 2 naenda kipanda na so 2 200,000 every day. So by the time wiki napita ishafika hata mita. So sasa unaanza kupigiwa masimu na account the accounts office wanawaambia ni aje mna need to deposit do. Manze sasa hatuna ene. Because you're like 2 weeks you're at least 2.8. Yes. Plus zile before maybe 3 over 3M. Na alafu unajua kwa hosi wana counting kila kitu paka gloves. Yani hata akitumia kapamba kidogo hiyo na countiwa. Hata kasindano anything wanatumia. Then kila doki kuna doki different wanakuja kumcheki. Doki sijua heart sijua nini. Yani na madoki wote kuna ile pesa wanalipisha. Kila mtu analipisha. Kuna cardiologist, neurosurgeon. Wote. So that is how hata bill inaendanga ikipile. Manze so ashafanya operation ya pili lakini kichwa hajacha kuswell. And then ikafika mahali pressure ikashuka. Pressure yake kaenda down kabisa. Na pressure ikienda down noma ni shida. Haifai kuwa juu, haifai kuwa inafaa kuwa tu. Lakini ya kwenda chini wangani wasi. Hata heri ipande kuliko ishuke. Juu kipanda kuna vile unaweza ishukisha. Unaweza pewa medication kiasi za kuicontrol. But ikianguka hivyo wanoma. So hapo daktari akatuambia nao watajaribu kujaribu kuona kama anaweza kustabilize hiyo nini, lakini akatuambia but at that point sasa mali ilikuwa imefika ni yeye na life machine. So tukakaa another week. Hiyo wiki sasa the third week vile iliisha doki akatuambia sasa mali imefika ako ina vegetative state. Brain kitu alisema ni brain imededi, nika brain imedie. So machine ndio ilikuwa inamsustain. So akasema now you have to make a decision whether to leave her on life support or switch it off and hope that she will just miraculously come to life. So it was a very hard decision to make, very hard. We had to come sit down and talk nini. Sasa tunashinda tutadu nini yani. Juu ni sister yenu manze. Now do what will happen after hiyo machine imetolewa. So eventually we just had to make na alafu pia tuko na hiyo pressure ya do. Sasa imeaccumulate imefika mita 3. Sasa na hiyo do the more na kapo the more na accumulate. So unashindo now what do you do, so eventually maze tulikubaliana tukasema tu tukubali tu watoe hiyo life support. Na for sure vile walitoa that was a last breath yani ikakuwa ni hivyo na siza kadai maze. It was a very sad moment, very very sad. Hatukuwa tunaamini like that's one of the major nini hata kwa familia yetu naweza sema that was a major blow to us because hatujai kuwa na kifo apart from let's say my grandmother and my grandfather. Any within us that nucleus. Manze it was heavy and hata tukua tutadilaje na ikitu. Where do you even start, but God ni msoo manze alituwezesha tukadeal nayo. Tukazika siste, tulipanga mazishi nini wase walikam through. Wase walikam through manze. Hiyo mita 3 ilifika manze. Okay. Because again now sa unajua saa vile ikifika level fulani hosi inakatanga na mwili. Alafu kwanza walikuwa sha transfer mwili to leaf funeral. Sasa Nairobi hospital ni hapo tu walikuwa sha transfer hapo.
na upo pia si bei ni mbaya basic si ile ya mwananchi so we had to do something na we had to clear with the hospital ndio sasa le funeral ikutubalishe kutupatia mwili. Okay. Yeah, we had to clear but people came through manze people wase alituma mado watu walikuwa natuma. Kuna madha mmoja Msomali hata sijui alijuaje AC alituma ka 100-200 ka thao manze cash manze yani watu msa anatoka 50k mwingine 20 hivyo wase kutoka majuu wanasema what unajua sasa ile umepost umesema manze Caesar ameenda so wale watu walikuwa namjua hawakuwa naamini like it's impossible hata kuna best yake fulani yako France ni kama hiyo kitu ilimuaffect cause walikuwa wakibonga na alikuwa one of the best friends walikuwa wakati walikuwa na grow up so hiyo kitu ilimhit mbaya sana sijui kama hata mpaka wale ana believe GSC alienda but you know it happened and that's life maze life ni fupi and that's why nilikuwa nasema yenyewe sahii mali tumefika we have to take care of ourselves cause ujui ile kitu inaweza kufanyikia na mwili yako sometimes tu ni kuiangalia tu si lazima tufanye kitu major but kula fiti chapa tizi na hata si lazima uende gym kuna tizi unachapa tu kwa kejani tu you know angalia watch what you are eating na vitu kaa hizo mtukaa sis alikuwa na tulikuja kufind out alikuwa na pressure na alidevelop pressure vile alizanga second born wake na unajua ukishakuwa na high blood pressure lazima ukuwe na meza madawa na hizo madawa usually wanga una meza for life so depending on how hakuna vile kipiga maybe tizi change lifestyle inaweza go back but you'll have to do a drastic na pia ina depend imefika level gani I think wanga ina depend na you know iko kiasi gani na kiasi kipita hiyo sasa you'll be on medication for life sasa yeye akuwai she never took any medicine unfortunately I don't think she knew it was a very serious because we never take these things seriously especially tukiwa unajua ukiwa hapo like 40 you still feel like a youth so kuna vitu nachukua hizi ni kitu za wazee exactly iza lakini nataka kukurudisha kwa hii space okay kuna kuagana hii debate wase who have that when the bill is too high na hosishikilia body that unajua there should be a consideration to just ignore that mkiwa kwa hiyo space was that ever a consideration ile like we don't need to bury her that's not her that's her body hapana I mean this is our sister she's a daughter she's a sister she's a mother and also a friend to many so there's no way to hata option kama hiyo iliwaigonga kwa mind zetu ati jubili imefika hiyo you know that much ati saa tunaweza achia hosi tusahau hiyo story hapana there's no way ingebidi hata kama ni kama msako na ndaya auze unajua ama kama kana kashamba au kuna katitle upeane just so that your body inaweza tolewa for I don't think me personally sidhani ninge feel my conscious ainge ni allow ati tunakaa tunangojea tume give up yani ati tumesema saa huyu sister yetu ametushinda kumzika alafu tumwachilie hivyo hapana we had to do anything we had to make sure tumemzika vile inafaa na to accept so hiyo story ya ati hapana tunaachilia hapana hata heri uingie sasa you know if worst comes to the worst ingia mtandaoni uombe msaada watu watajitokeza na wakenya wako na hiyo wanakwanga na hiyo huruma especially kitu kaa hiyo yani death wakenya wako na huruma wanaweza kusaidia hata mimi nishajipata mara kadhaa na sendia mtu hata sijui mtu alikufa na unaona mazee unaona tu msee anakwambia nimeshindwa nini sangine hata wasee uingia kwa DM msee anakutext anakwambia ni aje Lenny mazee niko kwa shida fulani we mwenyewe si ati uko na do si ati we ni mdosi lakini tu msee anakueleza situation ama hata anakupigia ama mnakutana anakwambia vile mazee ana go through issues fulani
unamwachia ile unamwachia. Ni katu vile unaweza vile unatembeaga kwa street unakutana na bega msee anakuomba. Kuna wale of course tunajuanga ni fake. Wengine wamekuwa exposed. Mi kuna hata ni wale nishaona wamekuwa exposed. Lakini kuna ile tu kwa human. Kwa human ni hiyo huruma. Kuwa na huruma kidogo unasaidia msee hata kama uko na kidogo aje. Wewe patiana tu, God atairudisha tenfolds. So for me, even me, I believe that sisi yetu hata kama tulikuwa tumanze tumelemewa, lakini kumzika ni lazima tungemzika na tumzike vizuri. Na nini relationship yenyu na Frankie ilienda pikiwaje? Let me say haikuwa poa. Haikuwa poa. Because after that hatujaibonga naye tena. So hata watoi wake ya kushughulika na watoi? No. What we did, because yeye ndo baba watoto, tulikaa chini tukasema niaje huyu jamaa ndio anaweza kuwa tunaweza sema hata maybe alikosea dada yetu na nini na nini. Lakini ndio baba ya watoto. So that being the fact, tulisema wacha tumwachie awalee. Watoto ni wake. Yes, ni wetu, lakini yeye ndio baba watoto. So amewalea. Amewalea sahii hata the firstborn daughter yeye ni mtu mzima, she's an adult. Like she's now she's doing our things. The second-born daughter, she's in Form 1 right now. And she's okay. That's good. Wako ndio wamepitia, lakini they've grown out of it. Na but it has not been easy. But things vile unajua, one thing we did is to honor what our sister said. Do not fight with Frankie. That's what she told us. Unajua kuna vitu zingine in as much as we don't like, okay, tutakangi kuaccept kuna vitu kama curses. But kitu kama hiyo mtu anakuwa anadai anakuambia hivyo, it can be a blessing and a curse in it, so it's for you to decide which side you want to be in. So for us tuliamua wacha just to fulfill someone's dying wish. Her nini, no fighting. Na for sure we've never fought. Even if hatujai bonga na nini, I believe hiyo peace ilisaidia because sasa si watoto wamegrow. So it's only the daughter that's now the last born daughter who's heading now to finish school. And I believe she will turn out to be good. Na by the way ukimwangalia na kaka mama yake kabisa. Kabisa yani. So for me naweza sema relationship haiko poa vile inafaa kuwa. But which happens when your family is complicated. Exactly. But for the sake of peace, ilibidi we step back and allow him to be the father of the children. He should be. Naanza kufikiria now this is speculative that the only reason izafanya nyinyi kaa family amkuwa na like umseni he was violent ama? Okay. Yes. Because that makes sense. That makes na sense. Even by the time wanaachana alikuwa amemfukuza mtaani. Na hata vile alimfukuza haikuwa poa. And that is what now made us even more angry. I understand. So hata mazishi ni sisi tuliorganize. Family yake ndio ilikama, hata yalikama mazishi. But even at ile time, even towards the end bado alikuwa he was not acting. Ajo death is final. While my sister was in hospital hakuwa na come hosi. Alikuwa na come lakini anakuja sale tushatoka. Sile yani le tuko tunaambiwa alikuwa. So but you always understand why. Like if you are fighting, you don't want najanewe pia naogopa mnaweza kuja hapo alafu mkwe bado mko na zile zenyu mwamweta kumtandika. By the ama you did this. Ni kweli. It's true. So as long as he used to show up, I think maybe we give him na tulimwacha. Hatukuna hata siku moja tulisema umse aisoi kanyaga hapa ama umse atumtaki kumuona kwa mazishi ama nini. Hatukusema vitu kaa hizo. Sisi tulimwachia akae bila anataka. And I mean na si tuliend up tumemzika sis na tukaendelea na life na tukache na mpaka tukamwachia watoto. Okay, that's good. So na home toi yuko na any relationship na nyinyi? Hawa toi wako na any relationship na nyinyi? Tunaonaga
okay. Why tunaonaga once in a while but sasa kau mkubwa unajua saye she's an adult how she you know she's now doing life you know she's doing her own thing na nini but of course hatuwaoni the way we would have wanted. Yes. Like when my sister was alive but hiyo ni kitu you know you let it don't force it ilifika point yani you don't force it you do it, let it just flow naturally. Yeah, you can try and make an effort but again don't force it to avoid issues because again remember kila mtu ako na maisha yake. Mi niko na maisha yangu, all my siblings wako na maisha zao na bado tuko na yani there's so much that you have to think about than thinking about how you're going to fight with somebody else. Najua na understand so that's how even though ili end up kuishia. Alafu kuna kuagana this is it a statement ama nini that's attributed to you where you once said that you never wanted to be a parent Yeah. But right now of course you're a happy father. Yes. But kwa nini ulikuwa kwa hiyo space before you became a father? Well, as I was growing up tuko we are okay, Buddha na Masa walipataga 5 kids. So kwetu tuko 5 minus 1 of course. Na maisha ilikuwa hard by the time si tunazaliwa. Buddha at some point alikuwa gapoa no alikuwa mehustle kanini. By the way you are in Starehe, right? Unajua budangu ni they are the founders of Starehe. The first guy is kuingia Starehe. Kuingia class of 59 I think. Hata ni 59 ama I can't remember the year but how ndo alianzisha hiyo class. He was okay according to him. Yes. So na you know kina Griffin how ndo alianza nao. Ndio sasa Starehe from there ka go on to what it became. So later on of course he you know hook up na mother. In fact mzae alikuwa anatuambiaga because mzae unajua alikuwa msanii pia. Okay. Alikuwa msanii na kuna nini alikuwa anatuambia sijui ilikuwa inaitwa sijui what out of Africa or something like that. Kuna group walikuwa in fact ka juzi tulikuwa naongea na niambia it was like a church. Alikuwa anaita sijui something. It was a church and a movement. So alikuwa involved na hiyo through usanii. Because he used to be a singer, alikuwa anacheza guitar nini sijui trombone nini drums all those. Alikuwa very kwa hiyo school band ya Starehe. Ilianza mapema hivyo. Ilianza kitambo kwanza. Sasa hiyo those days ilikuwa noma because walikuwa na travel, walikuwa naenda matua. Aliendaga state akapiga matua huko waenda Europe nini wapi. Na unajua because it was a church thingy walikuwa mpaka wanafanya you know mambo ya dini like evangelism you know. So walikuwa na spread word na nini vitu kaa hizo. So it was a big thing. In fact alienda akakwama huko hata kumalizaga chuo. Akakwamia seto. Sasa vile alirudi instead of kuendelea yakaanza tu mambo zake. Kumaliza chuo na maanisha kumaliza fourth form. Hakumalizaga. That's interesting. Hakumaliza. Na mbuyu ni mse very bright. He's a bright man like ni msomi, he's a bookworm. Na so alibakiaje state ama kukwambia story because it's interesting like for someone under 18 alihepa aliduaje ndio asirudi hivi. Hakuhepa. Alikaa tu I think alikaa kwa sababu bado band ilikuwa na nini inatua lakini cause ni kama walienda wakaukap na sasa wasanii wa huko state wakashikana. So it was a like a collaboration of some sorts. Alafu so ni kama unajua sasa ukifika majuu then unaona life vile huko iko na hapa mtaani sometimes inaweza kuambia you know afadhali nibaki hapa tafute hustle huko you know. Na wase wengi wamefanya hivyo up to date. Kuna wase wanafanya hivyo. Wase wanatoka wanaenda na nini mission za church. Ama wase umetoka na band hivi unaenda unasikia mzee wa drama alipotelea aonekani hiyo design. But yeye nikaa aliamua tu kukaa afanye mziki kidogo
na pia alianza kufanya stories zingine huko akiwa tu huko then akarudi. After how many years alisika huko? I think kitu kama about 2 years 3 years hivi. Akarudi. So ule alirudi ndio nakumbuka story kama akisema kaa aliambiwa endelee. Griffin alikuwa anamwambia endelea malize lakini yeye alikuwa shamua haendelei. Okay. So ya kaanza tu mambo zake, kaanza bees. Kuna time alikuwa anafanya mambo na tours and travel. Buda wanga yani zile story yo tupigia ama amekuwa kitupigia over the years. Buda alikuwa jack of all trades. Mara alikuwa farmer. Amekuwa sijui amekuwa anasomesha mwalimu, sijui alikuwa anasomesha yani vitu mob sana. So ndio later on ndio saa akakuja akashikana na mother akiwa tuko hizo stories za muziki. Mother akapata ball na it's weird because Mbuyu alikuwa akituambia kitambo that yeye akuoa mother tujua ati alikuwa in love ama ni vitu kama hiyo. But ilibidi amuoe juu amepata ball. Na I used to tell us that a lot many times kwanza ile amejam. Ni kitu alikuwa anasemaga sana. Ndio sasa hata wakuja kuseparate baadaye. Sana mimi mama yenu mimi sikumpenda, mimi I was forced to marry him, but you see he was forced to marry her but along the way they got 5 kids. So kama uko umependa msee how then do you get 4 more kids? But anyway hiyo ilikuwa ni story tu yao. But we came into the picture and by the time tuna come into the picture mambo yake ilikuwa mambo yake ilikuwa imeharibika. Biashara zake zilikuwa hazikuwa sawa. When you what born? Kwa history mini fourth born. When fourth born? Okay. But I'm the first born son. So tuko brother wawili na madem ni 3. Ulianza na madem 3 na maboy wawili. So there was tulipitia mashida mingi. Mashida mingi. Mimi for as long as I can remember tumekuwa na mashida tu. Alafu pia marriage yao ilikuwa haiko, it wasn't good. Sometimes it's good to accept na kusema tu kweli. It was not good. There was a lot of fighting. A lot of disagreements. Disagreements na nini. Na mimi mzee wangu si ati ni msi alikuwa, unajua kama wase wengi unasikiaga buda alikuwa angamsema tei sana. Buda wangu alikuwa na tei. Alikuwa na tei. Juu alikuwa na maishu za tumbo, sijui ulcers, sijui nini. But tu ni frustrations to the life, unajua. Now finances ama? My finances nini. Alafu now later on in life ndio tumekuja kugundua because of the issues that yeye alipitia as a child. Haya na pia the issues mother alipitia as a child. Ndio tumekuja okay, me personally I've come to understand that hizo vitu uanga zina kuaffect mentally. Na zimefanya both of them wamekuwa na mental issues. Size as we speak ni kitu tuna deal nayo. Like they are both mentally not stable. Like nilikuwa nakwambia juzi nilikuwa nimempeleka hosi because ilifika mahali anaona vitu like anaangalia curtain, anaona kama kwa ile curtain box anaangalia hivyo, anasema kuna watu hapo. Dementia lakini dementia. Kuna doki tumeenda kuona juzi ametuambia ni mambo na schizophrenia. So it's complicated. Na alafu pia with age sai ina make it even worse. Ina make it worse because I think usemaga kishafikisha ukiwa over 65 hapo ama hata over 60 chances za dementia zinaendaga zikikuwa high and high. By time unafika huko ashafika 70 buda ako 70, yeye anasema ako 78. But kitambulisho anasema wengine yani wanakuwa controversial. Juu zao siku zao hakuwa na birth certificate. Ilikuwa gani zile za so walikuwa na guess age. So yeye anasema ako 78, si tunasema
in fact mi kulingana na ID yake ni he's 76 but yeye anasema ko 78 but I mean to me that is no you know it's not a big deal but he's you know ni mzee. Chances of dementia that time is high. Na my mom is 71 71 ama ni 72 71 so basically kuna point wamefika kwa life yao so zile vitu zimefanyika kwa maisha yao zimewaffect na sasa mentally they are not stable so it has been a tough you know tough thing to deal with because si kitu imeanza leo. And they stay together? Yeah they stay together because some na make sure they don't even harm themselves because now it's tricky sasa because dementia ni wajua. Yes and in fact that's the reason why hata nilikuwa hosi nimempeleka hosi because kuna time alikuja akakuwa hizo vitu anaona sasa imefika point anaona ni kama okay kuna time alikuwa anaona dwarfs nilikuwa nasema kwa curtain box anaona dwarfs na hizo dwarfs ni ziko mute yani sijui vile alikuwa ana describe ni weird then zinaingia zinatoka zinakam zinacheza hapo sijui zinafanya nini as in human dwarfs. Yes. Oh okay unasema nini naka no let me actually see human dwarfs they're like aliens according to him. Yeah then mara anasema sijui anaona terrorist just the other day alikuwa anasema terrorist and that's the reason why hata tulimpeleka usiku alianza kuona terrorist alafu anachukua kuna ile mkwaju ile amechukua na amechukua kisu ati anataka kufight nao alafu ukimuongelesha unikaa unamprovoke sasa yeah. so ikakuwa very nini basically nilikuwa nakaa nao nimekuwa nao for like 3 years but nimehama sasa siko nao but hizo vitu alikuwa shaanza kuona and sasa vile mi niliondoka because I was the only you know like the male figure in the house so mother na house help juu wako hao watatu tu ni mother yeye na house help so unaona hapo inakuwa bit tricky so basically ilifika point sasa ilibidi tumpeleka hosi by force because aizienda at his own nini you have to, like we had to force to take him to hospital because alifika a point akaanza kuwa a bit violent ndio aliamka usiku wa manane manzee anaanza kufight na hizo vitu nini alafu anataka kutoka nje mpaka anaenda kwa security guards anawaambia wakuje watoe hao ma terrorist kwa keja you know dementia ni serious. Ni noma na kuna siku hata tukiwa na yeye bado ametoka ameenda Mlolongo police station kuleta makarao ati kuna terrorist kwa hao lakini hao watu ni yetu anaona so makarao alikuja hawakukam okay hawakukam nikata alifukuzwa huko I think walikaa kaona msi hayuko sawa na usiku sasa ni usiku so anyway imekuwa it has been difficult to deal with that because mother pia yeye kuna vitu ana deal nazo mentally zenye ali go through and I think because they are together yes living together but they're not together as a couple ilibidi tuwalete pamoja because si hatuna ocha mahali tunaweza wapeleka ati wakae huko hatuna shamba ile tunaweza sema ni yetu as a family kuna hayo shamba lakini kunazo zile ma family disputes na nazijuaga so hawezi kaa huko so imebidi tumekaa nao huku Nairobi tunawakombolea place wanakaa yes but initially tulikuwa tumeweka separate mbuyu anakaa separate mother separate lakini it proved to be too expensive because unalipa rent hii side unalipa hii side food unalipa hii pande unalipa hii side house help unalipa huku unalipa kule inakuwa haiwezekani
it's too expensive. Nairobi is very expensive. Yeah, Nairobi is expensive. Na si ati sini madongra fulani ama you know Dynasty. bado tuna hustle na maisha Ama una work for the government. bana you know sana kwa ngumu jo so lakini juu ni maparo ni lazima uangalie. So decide tu tuwalete pamoja because now it became very expensive. Yeah, so wanaishi pamoja but kila mtu kona room yake. Yeah, so that's how they live, you know, up to now. Of course my wish is to one day hopefully God akini bless ni jenge kani mzaini mjenge yake madha ni umjenge yake ama ni wabaye kila mtu yake. That's my wish. So now vile wako na such volatile relationship, are there days, good days when they just have fun, as in you'll just find them maybe talking to each other and ama now their relationship ni ile beyond reconciliation? It's to me it's beyond reconciliation. Oh, okay. But kamza hii ilifika point alifika mali saa yo jifungia kwa room yo jifungia na anafunga mpaka na key na atoki. In fact ndio nikuje ku realize what was happening to him. Nilikuanga nasikia akiongea saa mimi nafikiria ni msee anaongea naye kwa simu kwa sababu akona phone. So mimi nafikiria ni msee anaongea naye phone lakini hii conversation haishi. Like the whole night mtu anaongea na simu aje, kwani uko na data inatoshana aje ama uko na credo inatoshana aje? Ama the whole day msee anabonga unasikia aki-argue na watu nini anaongea lakini kumbe anajiongelesha. Unaelewa? So ilifika point yenye alijiisolate akakuwa anajifungia kwa hao. Alafu ilifika point pia madhangu naye madhangu wangani a free spirit. Mother will even try to create conversation lakini mbuyu does not want any conversation. Unacheki? So that's why I'm saying your relationship yao kuna vile tu haiko. Haiko but I think it also takes a strong person to admit that parents are nini, kusha notice sweka parents wetu kwa pedestal fulani where they had everything figured out, they had marriage figured out, they had life figured out. But now you come to think of it unachekeka vile budako like alikuwa he was a young man. So as a young man he made a few decisions and he had to live with those decisions. Absolutely. And so marriage even sisi tunatry kufigure out. We try to figure out akona alafu sasa now another formula. Country where like even dementia is not treated as kusi story ya dementia mimi learn from ku watch TV na kuwatch nini nikisikia zile za like the older you get unza suffer from dementia. Absolutely, so it's something very normal. It's just that for it to happen to a couple it's rare. It's very rare. But it happens. So and in fact what you're saying is true because kuna doki nilikuwa naongea naye huyo doki akatuambia because unajua now us as the children and that is why hiyo story hata ya umeuliza ya why I didn't want to become a parent ni kwa sababu ya what I went through as a child and what I saw happening in our household. So nilikuwa na imagine mazizi hizi issues zinaendeleanga kwa hii hao they must be normal. This is the normal thing. Sasa naona hizo mambo zikiendelea nasema mimi sitaki kuwa na watoi waone hizi waone vitu kaa hizi because kama hii ndio maisha then why do I need to have kids, you know? Because unaonanga yani na pia zikufurahishi ukiona mother ame snap mother alikuwa kisnap mazi anafungua mlango na bang anaanza kupiga kelele anatukanana anaongea some very vulgar words alafu anaingililia some neighbors alikuwa anaongea yani kuhusu wa mama like the women in our plot your time tuko naishi Sili so unasikia zile vitu anasema na the words anaongea very like very disturbing and very vulgar words alafu unaangalia mnaona ni kama nyinyi watoto ndio mnaleta hizi shida. Unaelewa? Because frustration inatoka from the finances. Like I can't take care of my kids. And so daktari alikuwa anatuambia you have to be extremely careful how you treat this man because remember
these are things that have happened over the years. And it starts with his childhood. What he went through as a child. Yeye pia alipitia harsher life than nyinyi. Alafu amekuja amemari na bado akaendelea kukuwa na harsh life. Na kuzidisha zile vitu ama zile dreams and ninis alikuwa nazo hazijafanyika. So that in itself brings that stress. And that's what eventually inakuja inakuwa ina affect his mental state. And also his beliefs. Because mbuyu wangu, like I said, he's a jack of all trades. Like he has tried so many things, but unfortunately all those things didn't work out. So the fact that they didn't work out ni kama zilimu affect mentally. So anaona hii world mazia hapana. Na yeye ni wale, alafu is very stubborn. Very very stubborn, extremely stubborn. Like yeye anataka vitu ziende vile anataka, zisipoenda hivyo amtaelewana. Hata God anaweza shuka amwambie ni hivi, lakini atasema hapana ni hivi. Go back faster. Unacheki. Na hiyo kitu imemess. Me I believe that's what has really messed up his life, because he was too stubborn. Like hakuna mtu angemwambia anything. Na nimse amesoma like even after ndio hakumaliza shule. Lakini he's a bookworm. Like zile mavitabu unaonaga kwa laibu hakuna mse usoma. Hizo ndio mbuyu wangu usoma. Mbuyu ni yeye, he's a self-proclaimed doctor. Na atakwambia he's a parapsychologist. Usaisikia parapsychologist? He's the founder of parapsychology in Africa. What's parapsychology? Sasa para I think means abnormal or something like that. It's not any things that happen that are not normal. Like ile paranormal. Yes. Okay. Then psychology. Sasa psychology zinajua mambo na akili na nini. So amestudy hizo mavitu. Hata zile vitu unaanga mambo ya maghost manini. Alafu mbuya amesoma Biblia. From Genesis to Revelation. Budangu anaweza kuotia any quote in the Bible. He's that read yani. And is a very sharp man. Haya, amekuja sasa kasoma mambo ya medicine. Mbuyu yo jitengenezea dawa. Like hata amekuwa na clinic for the longest years, ana clinic zake zenye anatibu wase. Na si mitishamba. Although alianza na hizo mitishamba, akaachana nazo sasa ingia mambo na kutengeneza dawa na chemicals na nini. Na amekuwa kitibu watu. Mbuyu atakwambia yeye he's a dermatologist pia. Ngozi. Yes. Skin diseases. Na ametibu watu. Baka alikuwa anafika mahali anasema anatibu mpaka wagonjwa wa AIDS. You know? So he's done so much. But unfortunately hizi vitu zote amefanya hazikuingia naga. Akufika like the ultimate level you wanted. But I believe ni vile pia alikuwa akifanya vitu, because world what I've come to realize that no matter how much you know, you still don't know. Unaweza kuwa umesoma vitabu zote za hii dunia, umegain the most knowledge, but you still don't know. Kuna vile world ina work, na if you don't conform to how the world is, ni kama yani usipofuata sheria, like if you don't follow the law, utaumia. Like utajikuta kwa jela, right? Ukipatwa na makosa fulani utajikuta jela. So kwangu mimi unanikaa mbuyu alikataa kufuata sheria za maisha. So hizo ndio zimekuja status quo. Unacheki. Ndio tunaambiwa si lazima ufuate vile kila kitu watu wanafanya vitu na nini na nini. But kuna those natural laws that lazima ufuate. Because usipofuata hizo, my friend, life itakutandika. Life itakuwai na itakuwai serious. Na unfortunately hii kitu inakujaga hata inakuwa generational. That's why unasikia kuna generational curses. Hii kitu kufuata, inafuata wewe, inafuata watoto wako, watoto wa watoto wako. So it's upon you to understand and make a difference.
try and block that ukate hiyo nini, but it's not an easy thing to do. Si kitu rahisi, si rahisi. Because mifika mali mbuyu amefika mali mpaka anasema God alikuwa overtaken like sasa God hana powers za God. Unaelewa? Like God kuna a bigger supreme being than God. Mbuyu amefika hiyo level. Ni parapsychology. Unashika na akiongezi vitu yuko very serious by the na ukijaribu unajaribu kumkana unamwambia si hivyo kunaendanga mnakosana and that now has been the sasa hiyo ndio kitu imekuwa difficult kudeal nayo because zile vitu yo ana believe most of these things ni vitu hazi make sense na haziwezi work. Mbuyu ukimweka na daktari mwenzake hapo huyo daktari atatii umse makosa zile anatolewa ni kaa zote. So vile mlimpeleka kwa daktari majuzi haikuwa ni shida ama hiyo time aliamua kujihumble? Ilibidi tumetumia mpaka karao. Tulitumia mpaka karao unfortunately, but we had to because unajua ikifika mahali uko na kisu. Mi mwenyewe ashaintolea kisu lakini iliamua tu play it down but ilini hurts because Mbuyu anatolea kisu bana na anatolea kisu akiniambia about hizo mavitu anaona na nini so mimi natry kumwonyesha hakuna kitu naitambaka msee naitambaka house help wetu madha anamuita madhe unaona kitu hapa kila mtu anakuambia hakuna kitu tunaona lakini hata yeye anaona nikaa nyinyi ndio mmechizi sasa. Na hiyo time unajua pia vile nilikuwa nasema wezi blame because he's actually seeing them. He's seen them because the human brain used to dementia and what. Now this is something that has been there for quite a while. By the time we were noticing ni kitu imego on for a while even a couple of years we just didn't know. Unajua tu kwa unaona vile left wanafanya unaonekani unailenga tu sika kitu muhimu. But let me tell you hizi vitu wanga zinafanyika na zinaendelea gradually tu. Then within at a certain point saa zinalipuka. That's why unaona mtu anaanza kuwa saa inabidi anapelekwa kwa hizo mental institution na nini not because hamkujua but ni kitu mlipuuza while it was happening. So ilibidi tumetumia karao kumpeleka hosi but uzuri hakukuwa pale ile aliwaona because aliona na uniform alitulia na tukampeleka na akaona madaktari hata akadungwa shindano fulani akumcalm down na nini but still hata saizi juu hata juzi ndio nimemrudisha hosi tena bado you know like he's not in his element. Na ita take time. In fact daktari anatuambia this might not even you know he might never come out of it kabisa. But is there at least drugs za suppress hiyo because kuna fika mahali anakuwa frustrated paka ndio sasa unaona anaanza kuchukua kiboko nini kisu vitu kama hizo because ako frustrated because you know vitu zina happen na he has no control over so anashindwa afanye so nikaa na try kufight na that is how sasa msa kujiprotect sasa wewe ukienda unajaribu you know kumcalm down au kumuonyesha hii kitu unaona si hivyo nini hapo sasa ndio unasikia gamsi alidungwa kisu msali madwa you know vitu kaa hizo so alafu kuna kitu interesting ile umesema ile nimefind like a lot of us never admit and we never admit that our mothers had weaknesses without disrespecting them because kuna watu watadisrespect mother zao but me kuna time I think nimekio joke tukiwa hapa na kinaia nikiwaambia like in hindsight my mother was dramatic like in hindsight kuna vitu nilichekiki kwa arguments za mother na Buddha they never got violent like Buddha kwa msewa kurusha fists and whatever hata si akuwa natuchapa but kuna time ukagatini na mother alikuwa dramatic like Buddha angekuja amewaka ama amedunia mother ameanza argument zingine zile niko like cause me unajua now later in life sija go through that like I've been married close to 10 years never gone through this shit si argue na wife kuna time unajua mademu wangaza hofu lakini bado unaga
haijafika level ya yes like mother at that age ile ujinga alikuwa napitisha buda ilikuwa noma ndio hiyo na tutaki commit thank you for that in fact hata nilikuwa ni vizuri umesema ndio because tuongelelee because these are things that people we like to hide behind them but they're actually happening and these are the things that actually are breaking our homes madhangu my mom is the best person I know like she's the most friendly madhangu akitoka nje anasalimianga kila mtu whether we ni mtoto whether we ni mtu mzima it doesn't matter she will say hi to you na atakusalimia na roho safi she's a very clean hearted woman but as we were growing up things were happening in the house and they never made sense kwetu mother alikuwa sawa tu but out of nowhere ameanza kuzusha unasikia tu milango zinabangiwa pa akitoka hivi ende hivi pa akiingia huko pa milango tu zinabangiwa then inafika mali mpaka anachukua machuma zile mbuli alikuwa na taxi machuma sana unajua vile mtu uchange gari spare part unaweka kwa hao hizo marims upuzi ya kuweka mataya ama nini hizo machuma mara alikuwa anachukua anaanza kugonga sasa zile ameescalate sasa anagonga ku chini huko chuni kwa wall anagonga you know and it used to be so embarrassing so now that I'm grown na imagine na mimi nakwambia mimbi wangu hakuanga mlevi he was not a drunkard he never used to drink because me buda alikuwa mlevi so buda alikuwa anachoma na kichoma mother alikuwa anaamua kuchomba sasa mother alikuwa very private like, haikuwa inatoka outside the house like uko nje watu wangejua but now within the structure kwa chiki maybe buda amekuja na zile zake amelewa mother hapo ashaanza kulia unafanya na safa yani kwa zile za so mimi nachukua hii life sasa so it's good tunaweza relate unajua fiona kama ishi soft life walikuwa na arguments zao na that's as far as it got sijaiona ati kumebangiwa ama imeresort to you know imeresort to sisi unajua unaweza okotoa bari ujue hata wewe mimi kuna punishment lakini kiget copro maybe unajua kuna majame excess alafu hiyo time I think moyo ilikuwa amesuppress hawa like akukuwa na ujanja like that's there was no money people didn't have access to loans so uko na shida ulikuwa na mashida mingi unajua ni shida yendi I think tukibonga juu ya music hapo mbele tutabonga juu element ya finance so akigo through hii phase where she's hitting things like that what is she destroying see anaweza haribu floor window hizo vitu walikuwa akifanya but sasa unajua ikifika hiyo nini watoi there's nothing you can do about it all you can do is sit in a corner you know and think it's normal that's normal that's what adults do but of course you don't like it you don't like what you're seeing ni kitu cause sasa yetu vile nyinyi mmesema yenyu ilikuwa na ni story ilikuwa contained people never knew no one wakitoka nje nobody knows they've fought yetu ilikuwa everybody knows they are fighting at some point ilibidi mpaka tuhame in fact hata before si tuzaliwa walihama juu because of that issue mother akianza kuzusha ni noma like the whole neighborhood will know about it unacheki and it was very embarrassing but nobody took the initiative ya kumpeleka hosi ingawa mbuyu kuna time alituambia alimpelekaga Mathare mbuyu mwenyewe but ikaleta noma sasa grand mbuyu wangu buda madha angu kazusha kaleta noma akaenda kamtoa huko haraka sana yes cause unajua pia kuna kuangana hiyo theory unaweza chizi jua kuishi na watu wamechizi so alifanya vizuri
we saa hizi tu kama Ian tu le uko sawa. Yes. Upeleka pale na wale wazuzi 1 month buye umechizi. Either uchizi ama ukwe soba kuadapt. We'll be back to normal because kule unaendanga unakutana na wewe ulikuwa unafikiria wewe umechizi unasema umechizi my friend. Yaani kuna levels. There's levels to this. So mother hakuwaipata any help, you know, hakuwaipelekwa to any institutions. She never saw any psychiatrist, never saw any you know, counselor. So as she grew older and even as my father grew older, hizo vitu zinaendelea tu pile up. So hizo vitu ndo zimekuja zikawa mess, both of them ziliwa mess like kabisa. And even us as the children we have been messed up. Messed up. Me I've gone through a lot, like kwa relationship yangu mi na wife yangu. By tulikuja time ya COVID you know, nini yetu iliisha. Mambo ilikuja ikakuwa noma unfortunately na tukachana. But now that I look at it, nimegundua a lot of things because I've tried to, you know, do research. Niangalie ni kwa nini mambo yangu inaenda hivi na hivi na hivi. How is it that mpaka my marriage imeshindikana, you know? So hiyo nafikiri pia pressure maparo wako. So kuna vitu mingi nimekam ku realize. And that's why nilikuwa nasema kuna generational things that happen that you really have to work on and try and like put a stop to it. Now it's not an easy thing to do. So I've had to do a lot of research, talk to people, find out about issues that affect marriages. Find out why they're affecting you guys and try and tackle them in a different way. Usitackle vitu vile mzae wako na mother wako walikuwa na tackle vitu. Unatry na tackle in a different way. Like saizi it's good to see, you know, counselors. Ni vizuri kuwaona. Unajua in those days kwenda kuona sijui psychiatrist ama kuona counselors was a shameful thing. Ilikuwa nakaa wewe ni mtu weak, wewe ni mtu ujielewi, uko na shida wewe. You know, hata ilikuwa a shame. But right now ndio tuna discover hizi ni maugonjwa. They are real issues, man. They are sickness. You know, it's a sickness. It's not mental illness is, you know, is a serious issue. And right now ndio tuna realize it's a very big issue. In fact, it's a pandemic. It's a big issue. Alafu najua Africa kuna hiyo element ya it's never taken seriously. Especially ukiwa with any level of financial comfort. People will never understand that tunza kuwa na like why you unhappy. People don't understand that. How you are give because the human brain is so complex. Very. Chemicals makes you happy, this one makes you sad. Hii kikuwa mob kushinda hii na mess. Kuna kwa na imbalance. Yani there's so much na sasa ndio yani niangalia squeeze muangalia vitu in a very different way. Na hiyo kitu umesema nini like kuseparate na wife imenikumbusha kitu kingine. Ile inafanya na cheka kiasi cause kwa time kuna naambia Ian like kuna time feel good like marriage yangu aga boring cause we have very little fights. Ile time so have fights nyingine ni ujinga. Kwa time ile wife wanshaga argument waka na mwenjoy na mwambia wewe unajua nafaa kwanza kukatia dem mwingine ndio nikupatie stress. Kuzo dem atanianzishia tu arguments zingine akipumbavu kwa kuna time kuna podcast nilifanyaga. Alafu nikaenjoy lesbians. Nikasema vile si understanding vile lesbian anaweza kuwa na anatumia nini fake. Sa kuna time tu nimechill tu hivi hapo shaka kama mental zile za do you know this that podcast you did? You're so ignorant. Like sana mwangalia mba kuna time kamuuliza like wewe inakaa umeona hatufaitigi ukaamua tu acha ni create issue. Let me create an issue from nowhere. Nini kwa sasa nikikamigi nisikia kwa hata kuna time nakumbuka nilikuwa nimekatiana na yeye alafu kuna nikaambia unajua nizabonga na boy wako
so of course niliambia Ian but apart from Ian pia nikaambia boy wangu fulani so boy wangu akaniuliza so now you guys are separating niko like because fight zetu ni it's not a fight it's a bull small sana so actually there are no issues there hakuna issues sinakwambia ni zile naona huyu anatafuta ngori tu ni kama kwa kiambia na mabesi zake tumefight na nini so mimi nasemaga like to some level I've been blessed sijai kuwa na kitu dramatic kusata vile nakwambia ndio ifike level mpaka nimwangalie niko like who them compared to mother alikuwa dramatic mpaka na appreciate mother alikuwa anazao in hindsight naga huyu yako dem mzuri mother alikuwa na hiyo yako sasa ukilook back do you feel like you played a role in the separation like hiyo trauma yako ya kitambo Yes. ama ilikuwa ama pia ilikuja na trauma zake ama ilikuwa mostly tu wewe ndio hapana unajua kunaitwa kwa survivors remorse where maybe you look back at your parents and you're like since my parents marriage didn't work why the hell is mine working and that can affect you true well me I believe hii kitu ilifanyika kwa sababu we both had issues both of us had issues but our main issues was finances kwanza hiyo period ya covid I mean we all know what happened time ya covid mi ni mse nakwanga kwa events na events ndio waga nategemea you know for bread and butter so wakati covid ilikam mi biashara yangu ilianguka kaanguka kabisa so I was not able to cater you know as I should as a adequately as a breadwinner although biashara haikuwa poa even prior to covid bado biza haikuwa fiti haikuwa imesimama vile inafaa so vile covid ilikam ndo ikaimaliza saa vizuri unaona na sikukuwa na plan B so kitu ikafanya kukakuwa na rift because sasa unajua wife ikifika mahali saa yeye ndio ana have ku take care of the major bills in the house inafika mahali anachoka haikuwagi kwa DNA yao they never admit it's not they never admit hata kama a billion shillings it's not yeye ndio anasimamia vitu fulani hiyo relationship haitawaka there will be an issue so that's what happened because now sasa mimi nilifika mahali sina job majob zinakam once in a long time na hata zikikam ledo naingia manzee si heshima ya kukava madeni umechukua unakava madeni so unarudi back to the same nini nikaa uko kwa cycle alafu even small things yani zinakushinda so ikaleta rift sana kwa relationship yetu na eventually she just wanted out so me si perfect that's the thing I'm not a perfect man I have made my mistakes some decisions nime make zimefanya nimekuwa mali nimekuwa zime affect yani biashara wise nini you know unajua sangine unarusha do mali fulani ukifikiria hiyo do itarudi lakini unakuta hiyo do imeisha na imeenda ni busy you have to take risks exactly so hizo ma decisions alafu unakuta tu mambo unafanyaga sometimes as you work you try this it doesn't work you try another one it doesn't work unajaribu hii hai work so mtu anakaa na yeye ana progress wewe nikaa una think lakini anaendelea kurise unaelewa so akiangalia yeye pia anapata pressure kwa mabeste zake madem beste zake kule anafanya job anakukompea wewe na some dude in the office anapatianga some things like that naitaga office husband yes these things are real by the way they are so real so hizo vitu ndio zilikuja zikafanya relationship ikadai because now ilifika point sasa anaona ai mi ndio na cater for this and that which you're supposed to be doing and you're not doing alafu time ya covid unajua kwanza covid ilina for like 2 years so ikakaa nikaa ambaye
umse afufuki huyu Yeah. yake inaendelea tu kwa inaenda kugo down tu so I think alikaka onanikaa hakuna future hapo. Yeah. So yeye akaniambia alafu kitu kwanza okay, interesting pia na madem ni utapataga mostly yes they also get relationship advice from single women. yes yes Waga very funny phenomenon. oh yes where anaangalia this single girl yeah. anasema if this one is doing like this like where mwenyewe angalia you've are living with this person huyu ndio mtu najua but how I just think it's the female psychology inakuwa Yes. very interesting. yes ama anapata advice from someone yeah mwenye pia relationship yake iwak yeah so a lot of times Yeah, ni ngumu pata because the quiet ones are normally happy yeah you know no? They don't have, it's an unfortunate situation but sasa you know it happened and alafu pia tukibonga tu generally juu ya Yeah. madem kitungie pia ga interesting hiyo vile tumebonga juu office husband yes unapataga there is this dude wants to hit wewe unajua course. kwako ni wife ama nini Yes. msha hit mpaka umezoea sasa kule umsa anataka kuhit unajua kuna bidii ine hauna sasa tuko like oh today you've changed your hair Manze. au unajua wewe kaka break na time unotice Yeah. na madem hizo Yeah. wana take very seriously wana take it serious. ati ame do nail polish juu amefanya nini manicure pedicure all those things Yeah. ametengeneza nywele amefika home alafu uja compliment we wanatekingiza vitu very seriously sijui umesahau birthday yake Yeah. hiyo kwanza wanoma Yeah. hiyo mtakosana Yeah. ama jampost yeah Okay. Yeah. Yeah, Sasa so- hiyo- hizi ni mashida zenye sisi watu Yeah, weji sasa yetu new tunadili generation nazo. basa vile tumesema shida waga iki kimse kinataka kuhit yes Ah, waga active. that dude Oh, is yes. a problem. kuna msee anamuonesha hey, me I can do this for you I can can take do you this. this place na hiyo nile dude akimake mistake aipatie ita disappear the same day Yeah. kwisha the next day itakuwa cold as ice Bas. sa hiyo wewe umekuwa kirimrenew bas ndio hiyo sasa so that's the kuna thing nini? Yeah. they don't realize that hii inakwaga tu ni it's yani ni way kama you know you have to be bright enough to see that huyu mtu yeye anataka kukufurahisha lakini just to have you a little fun and yeah, a then, little fun and then then akuondokee yeah. because now anajua you're not just coming alone you're coming with baggage Yeah. so ako ready kwa hiyo baggage ako ready Yeye anataka tu kujibamba because you know men tunaonaga Yeah, ni hiyo tu we are tunataka what we are visual beings Yeah. so ile kitu ameona ndio inamfurahisha for now but later on anakuja kufind out alafu unajua pia vile sa kuna msea jueti auni dem ya Mr. Lenny ajua itakwa yes kwake itakuwa ni like someone I can conquer if I can convince this girl yes sasa nazaenda saa chief kwa maboi wake buda jo najua aule mse ni fala mi ndio Maze. nikuagana yeah lakini hao ando aonagi aonagi hivyo bcause I think ni new media imekaa mikawadanganya kaambia ni kama maboy yes ajui maboy the reason like fathers protect their daughters because we know men are We know. filth yani Yes. sisi ni unizadanganya demu umemnoki the day tu amekupatia hivi We. buda utakuwa cold mpaka tashindwa what has hiyo happened, thrill so. itaisha inaishaga thrill. na for men inaishanga almost immediately because the way even we are designed we're not basically we're just designed to impregnate as many as Yes, possible possible. yes so hizo vitu za attachment Yeah. ukisha hit inaanza kuambia like okay next move to the next Next, one next to the next next one. Yeah, next yeah, next yeah. yes yeah but, it's, well it's a sad thing but yeah but it's life it's life life. also na life ina nini but sasa Yes. now later in life umekuwa father yes firstborn how old my son ako 13 sahi daughter daughter ako 9 yeah yes. so vile how has fatherhood been do you still have hizo regrets ama fears za kitambo ama hizo zilisha those fears zilinishia when I got my firstborn yeah it was a very scary kind of feeling lakini just being with the boy you know yeah kumwona vile alizaliwa vile anakaa vile ana you know zile small things watu hufanya yeah
analia nini na unampatia inabidi unampea maziwa nini all those small things and then you make sure you do those things like you know you're with the child unasaidia madhake kama ni mambo ya kuchange madiaper vitu kama hizo you know those are things that you know I had not previously you know experienced. And I never felt that naweza kuwa mbui wa you know so it was a very scary thing kwa sababu I was not ready for it, you know. Like sikuwa nimeplan ku have watoi you're just having fun. Me, I was just enjoying myself. In fact nilikuwa hata naambianga wife I just you know itakuwa just the two of us you know. But of course for most ladies they want to have children. Yeah so hata unakuta hiyo decision yendo ana make women are the ones who make these decisions ya kupata watoto most of the time. Hata zile unasikiaga kuna wase usema ati anaambia wife yake I want children. Most of the time ni women are the ones who are making those if you want to keep keep kabutaki there's nothing you can do about it. So we ended up getting our firstborn, tukaanza kumlea nini you know mambo ile haikuwa mbaya sana but right about the same time ndio niliamua kuacha mziki nikapatia mziki break because nilikuwa na feel kama mziki itani you know itanipatia hiyo chance ya ku bring up mtoi vizuri because mziki pia iko na mambo yake which to me was a mistake. I should have just continued, you know, like ningeendelea tu na mziki what you're good at because mi niliingia kwa business ya events. I didn't know anything about events. Alafu pia I feel like I panicked, you know. Because mtoi ndio huyu I need to pay bills consistently. I need to pay bills. Nilikuwa tunaishi kwa bed sitter, sasa inabidi tuingie kwa 2 bedroom. Kwa sasa mtoi anakaa, mtoi anahitaji kwa room yake na apart from that pia unahitaji kuwa na house help. So ile nyumba ulikuwa naishi ya ka room kamoja haiwezi, you know. So unakuta mambo ina change like 360. You know, kama ulikuwa unalipa stima let's say ulikuwa unalipa 2,000 all of a sudden unalipa 5,000. Shopping ulikuwa unafanya ya 10k in our last 3 months ni wawili tu. Saini double, saini triple hata. Kwanza diapers. Diapers ilinikimbiza mbaya mimi. Yeye ndio kitu moja anasemaga like ndio anatumia diapers 7 kwa siku. Sai moja ni 30 bob. Ukisikia mimi nikisikia tu kijani yani diaper cheza nini ndo naisindikisha na wetu because pia those things are attached. Alafu unajua si tukiwa watu hiyo tukatumia manapi lakini pia wa mother zetu waligo through because una imagine napi every day lazima ioshwe every day juu nikikumbuka watu wangu manze napi 7 kwa siku at least napi 7 kwa siku. Unasikia mpaka huyo ashajua sound the sound of 30 manze. So tumelea kidogo tena tukapata after like 5 years tukapata our second born daughter. Yes, sasa mambo ndio kidogo ikaanza kuwa ngumu kwangu zaidi. Alafu now after a while sasa ndio story ya COVID ikakam. Yes, so now so sasa acha basi tu rewind selector to go back now to music yes, cuz vile tulianza tulisema vile yani unajua wewe unachukuliwa kama like one of the pioneers of the new age music. Kwa saizi ndio nasema new age music is in quotes running Kenya. Most Kenyans tunajua ngoma through unajua vile tunaziitaga kapuka genge tone whatever unacheki like just Kenyan music the new age. So ulijipataga je kwa ngoma? Was it because of maybe vile umesema budako alikuwa musician? Was it something maybe you used to look at your dad and you're like one day I'd want to do this? Ama ulijipataje kwa music? So this is how it happened. Yes, Buda alikuwa musician, yes. Lakini at some point vile nilikuwa nakuelezea hapo before there's a point in our lives tulikuwa separated. I think I was in class form 1, sorry. Form 1. Nilikuwa nimeingia form 1.
na by then my dad and mom walikuwa wameseparate like 3 years before. 3-4 years before. Okay. Yeah. So vile separate uko naishi na? Ilikuwa naishi na wali separate. Mbuyu na mother. Okay, this is what happened. Mbuyu na mother wali get separated around 1990 huko. I was in class 6. No, class 5. Yeah. Sasa vile wali separate. Mother akarudi, tulikuwa tumehama, tulitoka nai tukaenda hizo pande za Kikuyu. Na place fulani inaitwa Modhore. Along Kikuyu Wangige. From Gitaro. Yes. From Gitaro ukiteremka kidogo ndio Modhore sasa. Yes. So tulihama kutoka Isili tukaenda huko. Sasa vile tulienda huko ndio saa mambo ikakuwa mbaya zaidi. Mother na Mbuyu wakaachana. It was a big deal mpaka yani wazee waliitwa nini wakaseparate. So si tukabaki na Mbuyu Modhore. Mother karudi Isili. Mother yangu alikuwa anafanya job poster. So those days walikuwa wanapeangwa mahao. So mother karudi kwa hiyo hao. Na hapo ndo tulikuwa tumelelewa basically. Hiyo hao. Hiyo hao. So akarudi kwa hiyo hao. Na vile alirudi si tukabaki na Mbuyu. Sa tuko watano. Lakini my big sis alikuwa tayari ashaingia Kole. Kole. Alikuwa NYS hiyo time. Alikuwa amejoin NYS. Haya, our second born the late na yeye alikuwa shamaliza shule. Ndio sanda kuingia Kole. So sisi wanne ndio tulibaki na Mbuyu. Mother alirudi peke yake. Alafu sister Big akamjoin. Na sasa hiyo alikuwa before mjoin alikuwa anaishi na grand yangu. So tukakaka na Mbuyu. Second born wetu akaishia. Akajoin mother na huyo season Big. Okay. Sikabaki watatu. So mimi na bro wangu na sis yangu ile mimi nafuata. Sis yangu mwenye nafuata walikuwa so close na huyu mwenye alidai. They were like twins yani. Walikuwa na relationship ingine very so tight. Alikuwa hata ongei aseme kitu. Yeye anafanya tu job zake lakini amenuna throughout. Mbuyu siku moja tu alimuuliza, ni nini mbaya? Ama unataka kufuata dada yako? Akasema, just like that. Kaishia. Tukabaki mimi na bro. 3 men in the house. Maisha ilikuwa ngumu. Maisha ilikuwa ngumu bro. Mimi nakwambia kuna time tulikuwa tunakaa njaa yani, tunakaa njaa mzae hana patience because how yetu ilikuwa ndio bado hosi yake. So kuna time hana patience kabisa na do. Na time tunalala hata wiki 2 hatujakula ene. Kuna mabesti wangu nilikuwa napigia story na mwambia, si kuna time nilikuwa nafika ile kitu imebaki kwa hao ni unga ya chapo ile. Unajua kale kaunga kana bakingi wakisha pika chapo, kuna kaunga ubaki. Ako sasa ndio kwa unapika ya mwisho sasa hiyo ndio hadi unapika tunapika uji ya unga ya chapati. Umenikumbusha kitu interesting sana. Yes. Ukichukua hiyo unga ya chapo iweke kwa maji alafu nini? So unaweza ikula hata ikiwa raw. It's not advisable though. Yes, it's not. Tulikuwa naitumia kwa art. Stick ni tulikuwa natumia. By the way. Alafu kuna kunga tunaikula ikiwa raw. Alafu tulikuwa naipishi mbaya. Ukiweka shuge. Sasa kuna time siku ile tumeishiwa mpaka yani inabidi hiyo ndio tunapika na tunaipika kaa uji. That's the only thing imebaki kwa hao. Yeah. So life ilikuwa hard. Kuna time Zaya alikuwa yani alafu hizo ni 90s. You can't call at your mother umwambie tushie mpesa tu. Hakuna simu hata. Tukuwa na mama hizi ma cell phone asikukua. Na wale wasa walikuwa na landline wasa walikuwa wameupanch. Walikuwa na kakitu. Walikuwa na kakitu ku landline. Landline ilikuwa nyinyi mko sawa. Kama mko nayo. So anyway, so tuka go through life nini. So ndio sasa nikamaliza. Si hiyo time ndio sasa ndio nakaribia kuingia. Nimemaliza 4th form. I mean, nimemaliza class 8, nimeingia form 1. Boarding ama day. Sasa hata hapo kuna ka story. Sasa unajua vile msee umaliza exam, uko tu unangojea sasa either mzazi atafute shule akutafutie ama ile shule utaitiwa ndio unaenda. So mimi mzazi aliniambia sasa
weende utafute shule. So nikasakanya shule, sikupata. Kuna ile nilikuwa nimeenda kutafuta, mimi sikupata. Then kuna sijui nani mwingine alimshow kuna shule fulani, kuna place inaitwa Kahuho hiyo area. Akaniambia niende niangalie huko. So nikaenda nikaangalia, alafu ikakuwa hiyo ndio shule nitaenda. And it was a day and boarding school. And then after like a few days, kuna mtu yeye alitumwa home akaleta barua. Nimeitwa shule fulani Embu. Kuna shule ilikuwa inaitwa St Phillips. Okay. Iko Embu. Embu hiyo akasema hii ndio utaenda. Sababu ilikuwa boarding school. Alafu guess what ananiambia nini? Hii utaenda hii shule ndio upate shida, ndio ujue what life is about. Nataka uende ukae huko usome upate maisha ngumu, ndio ujue what life is all about, you know. Manzi nashindo. Unajua so you're young, yani you don't understand what's happening and why your dad would tell you such a thing. Na mimi si ati nilikuwa team same, you know, kijana mbaya ama korofi ama nini. But there's something too. Mimi mzaya tukua tunapatanaga. Anyway, so ikakuwa hiyo ndio nitaenda. Na for sure hiyo ndio shule alinipeleka. So nikaenda huko, nikaingia form 1. Nikakata mmoja, nikarudi first term. So of course nikakaa home. Uko si at least ulikuwa enjoy because every meal was guaranteed ama? It was guaranteed. Hata kama ni mbaya, but it was there. Hata kama ni mbaya. Mimi kwanza uji ilikuwa poa kwangu. Sasa but the thing is, vile nilifika hivi, ile cube niliwekwa because tulikuwa in cubes. Manze nilikuwa cubes na my boys kila like were sharing 4. So the 3 boys wenye wale kwa hiyo cube yangu, manze walikuwa wote wametoka kwa family za masos. Shit. Sasa hao wamekam, manze msi amebeba machapo kambao, amebeba sijui mkarango. So just unakumbuka mkarango, ilikuwa ito mkarango ama ilikuwa inaitwa na ka blue band pia niko sure. Blue band Royco juice ile ya kuweka kwa maji ile 20 liters. Hapana 5 liters. Ako nayo imejaa. Highlands. Yes, Highlands. By the way, Highlands. Milo alikuwa na Milo Coco. Milo was a kwanza thing. Coco haikuwa inakosa. Yes. Boss wale watu hii. Sasa mimi naangalia hivi nashindwa. Okay. Maparongo wale wrong place ama nini. Then ama boys walikuwa poa. Ama boys walikuwa, they were so kind, like they would share whatever they had. But the thing is, mimi sikuwa na kitu ya kushare. Sikuwa na kitu, so nilikuwa na feel weird. So what I used to do, plus as a teenager you have to feel ashamed. Of course una feel ashamed. Una feel like yani mimi ni maskini, you know. So me what I used to do, nilikuwa naamka mapema, naenda nafanya duties zangu, nikimaliza sikai nao hapo. Hao walikuwa endagi breakfast. Wanajijenga tu hapo. Wanajijenga ama wanaenda canteen wanabuy ma fries nini vitu kama walikuwa sawa. Na ni wote watatu. Ilikuwa tough life bro. Aje vile umeshtuka. Alafu wanashare. Sasa hiyo part ya kushare ndio ilikuwa nani. Ikifika hiyo point nilikuwa nasikia vibaya. They have nothing to share. So anyway, mimi niko na kafea, tuna ile fare, hiyo fare ndio pocket money. Ukidishu na ishichua. Yes, tafika Kaguu kutoka Embu hadi mtaani. Anyway, so mimi nilikuwa naamka, nafanya duties na immediately nakimbia nachukua towel naenda na shower. Naenda breakfast kwanza. Alafu wao walikuwa wananipatia meal cards zao. So mimi nilikuwa naenda kunywa uji na nachukua meal cards zao. Na kunywa extra uji. Hiyo uji ilikuwa sijui napikwaje, ilikuwa gatamu. Nenda uji nice. They were so nice by the way. I can't even remember their names. Anyway, so tukakaa hivyo hiyo term tukamaliza. Alafu zile shule alikuwa awendi nini? Awendi midterm. Ni zile unakaa, you know, miezi 3 shule. So ni either that ama mzazi akuje akuvisit. Na of course mbuyo there's no way angekuja kuvisit. Na wakina mother wako wanajua hata niko wapi. Anyway, so nikakaa term moja. Term ya pili kufika, kurudi shule,
after like a week or two nikafukuzwa school fees. Karudi home. Sasa vile nimerudi home nikamwambia mzae kumeenda hivi na hivi na hivi, akasema sawa. Niambia wewe tulia. Nikatulia. Nikakaa. Term ikaisha. Second term. Third term ikaingia. Bado mzae kuna vile mambo haiko sawa. Nikakaa hivi, ikafika point akaniambia saa in the middle of the term akaniambia wewe fasa fanya hivi, enda kwa nyanya yako. Grand yangu alikuwa anaishi place inaitwa Olkalau. Olkalau iko karibu na Nyahururu. Wewe ni mtu wa Olkalau? Ala. Hiyo ni fit, hiyo tutaongeza maneno baadaye. So akanituma kwa Grandi, akaniambia enda kwa nyanya yako. Mwambie mtafute shule, mwende mkatafute shule hiyo area. Hiyo area. Alafu ukipata sasa ukishaanza shule huko utakuwa unakaa huko. So sama day solutions. Boarding school. Okay. So unajua it's easier when you're in boarding school. Yeah. So mimi nikaenda kwa nyanyangu Olkalau. Kuna shule sijui ilikuwa inaitwa nini? Nimesahau hiyo jina. Nyanyangu alikuwa anajua that's how bad that school was. No. Actually it was a good school. Nimesahau tu jina because ni kitambo. So nyanyangu alikuwa anajua some lady that used to work there. So akamuongelesha, akamwambia kuna grandson yake nini. So akamwambia anitafutie nafasi huko. Na to that the lady went and spoke to, I think, to the principal or whatever. Akaenda na nikapata nafasi. Lakini sasa ilikuwa nirudi back to Nai ama hapo Modore. Ndio mzaya nipe school fee, alafu na mimi nitoke na virago zangu nishie. So sinikarudi. Sasa vile nilirudi, kuna sijui nini nilisahau kufanya. Kuna kitu tu nilisahau kuuliza mambo tuna shule. Mzaya akanirudisha. Na akaniambia nikirudi manzeni make sure nimerudi na mamboga na manini na makaroti hizo makuzi zote na mawaru. Jo unajua Olkalau is rich in, you know, it's a very nice place for farming. Na iko na a lot of food. Saa nikaenda nika find out whatever it is that he wanted me to find out na nikarudi. Na of course ni have kurudi. Kwanza nilirudi na jogo wengine bigi sana. Shosho yangu alikuwa amenipea. Nakumbuka hata mbuya akiniambia nichinje nikamwambia siwezi. Nilikwara. Hata yeye alikwara, ilibidi neighbor wetu ndio amechinja. Anyway, so sasa ikafika ile siku nafaa kwenda shule. Nakumbuka ni third term. Na nikuisha naenda kuisha. So the idea was for me to go join the form ones. I ndio do exam at least exam at least next the following year ningie form 2. So ikafika hiyo siku. Vile ifika hiyo siku mzae alikuwa na do, it was like on a Sunday. Mzae bado alikuwa ana do. But mimi sikuwa najua. But ungejua mzae sasa ana do alikuwa very moody. Na alikuwa tu yani you don't want to cross him. Sasa ndo mtakipata hiyo siku. Ukijaribu kumcross hivi ilikuwa noma. So anyway, so mimi nikamka ngware, nikapiga machozi mahao, nikaosha nini, nikafanya kila kitu yenye nafaa kufanya na nikakuwa ready, nikashawa, nishapanga manguo na sanduku yangu, niko ready to go. Ikafika saa 3 mzee hajaongea, nafaa kuwa nishachomoka. Saa 4 saa 5 saa 6 nikajua hakuna mali naenda. But for some reason that day mimi nilikuwa tu nimechoka na life, like nilikuwa tu nimechoka na life yani. Mimi nikaenda kwa neighbor. Na neighbor happens to be also the landlord. So landlord amejenga akona like a I don't know, like an acre. Alafu amejenga tu hao to kombolesha. So one of it was our house. Lakini akona hao pia hapo. So that day wife yake alikuwa landlord. Wife yake ndo alikuwa. Wife yake hata kwa anaishi around, alikuwa anaishi sijui Gilgil. So hiyo siku nikatoka nikaenda kukaa huko, nikakaa kitu kuanzia saa 8 mpaka saa 11. Na mzae alikuwa ametukatazanga mambo ya kwenda kwa neighbors. Yeye alikuwa amesema hataki kusikia mtu anaenda kukaa kwa neighbors. Hakuwa anataka kutuona huko. So mimi nikaenda kwa neighbors, nikakaa
hii time wako na watoi unacheza na watoi ama mi nimeenda huko kuwatch TV jua huyo landlord wetu ndo alikuwa na TV pekee so nikaenda actually tulikuwa na TV by the way lakini mzee alikuwa anaifungia kwa zile wall unit najuaga na hiyo kwanza hiyo TV ni mother alikuwa ameibai anyway so so nikaenda nikakaa nikawatch TV nikakaa akatuma bro wangu akuje kuniita bro manze kuja kuniita manze akakama kanisho manze mbuyu amejam we manze wewe leo utapigwa vita ingine noma wewe siji kutaendaje misa hiyo badhe nilikuwa nimechoka na hata sikuwa na jali nilikuwa nasema tu whatever happens let it happen na mzae nilikuwa nimemuogopa like nilikuwa nimeogopa mzae design nyingine yani out of this world which really affected me in life because self esteem yangu ilikuja ikakuwa iko chini sana but that day nilikuwa tu niko kwa zone yangu nikasema liwe liwalo so si nimeenda na vile susema iko nini whatever happens iko nini nikaenda so ukiingia kwetu ulikuwa unaingia alafu ni kama ka balcony ka veranda then ndio unaingia sito so hapo ndio ilikuwa ofisi yake so mi kuingia hivi nikampata hapo kwa desk alikuwa na desk hivi nikasimama akaniza ulikuwa wapi nikamwambia nilikuwa kwa neighbor ulikuwa unafanya nini nilikuwa na watch TV akaanza sasa makelele kaniza hapa hakuna TV mi nikamwambia iko lakini si unakwanga umeifungia kwa all units sijai mjibu hivyo never sijai jibu mzae akasema ati nini nikamwambia si unakwanga umeifungia sasa si hatunanga time ya kuwatch acha anze huko ulikuwa hao ndo watakulipia school fees si unajua leo ulikuwa supposed kwenda nikamwambia mi niko ready nishajitayarisha I was very ready nilikuwa nangoja unipatie fair na fee niende wacha apige kelele akapiga kelele hao ndo watakulisha hao ndo watafanya hii akaniambia sasa I am going to beat you up so that next time you don't repeat that mistake mi nikaangalia mzae hivi nikamwambia mia unipigi cause mzae alikuwa ananipiga vita but that day mi sijui courage ilitoka wapi nikamwambia tu unipigi mi nimeshatoka huko kwa kupigwa mzae kusikia hivyo akaniambia umemea pembe mzae unaona wewe ni mwanaume hawezi pigwa hata hakuamini by the way samza yaka I think hata alichoka tu akaniambia sasa okay if you don't want to be beaten no problem but you're not going to stay here kile utafanya urudi kwa hao maneighbor hao ndo watakulipia school fees ndio watakulisha wakuvisha sijui nini akapiga kelele akaniambia go toka wende unajua sasa ana shout na mzao wangu ana voice like he has a he's very loud mi sasa na sita hivyo kani aya unangojea nini ishia enda mimi nikatoka nikaenda kwa neighbor sasa hiyo tayari usiku shafika ni saa 1 za usiku sijui saa 2 nikakuta mother wife ya landlord akaniambia sasa akaniuliza nini mbaya nikaanza sasa nikapigia the whole story vile kumeenda mother akaniambia where is your mom nikamwambia ako Nairobi ako Nairobi mother akaniambia mi vile naona mnaishi hapa I think it is best you just go to your mom's si mamako ako alive anaishi wapi anaishi Sili sawa akaniambia hata kama anaishi Mathare huyo ni mama yako haizi kukataa lakini hii maisha mnaishi unaona sasa mwaka inaisha na ujamaliza shule I mean unafaa kuwa unaendelea na shule na uko nyumbani tu so you go to your mother from then onwards mambo itabadilika na kila kitu itakuwa sawa hii saa ni saa 1 usiku so mother kaniambia now this is what you're going to do wewe utalala hapa ulale hapa kesho asubuhi uraukie uende kwa madhako anything that you need from us we'll give you
kama unataka kuwatch tv utawatch mpaka ishe. Those days tv ilikuwa inaisha saa 6 za usiku. Kulikuwa mpaka na weekend movie. Niliwatch mpaka weekend movie boots. Najua hizo siku tv ilikuwa this special thing. It was a big thing. Kitu yote ikuwa nakubamba hata ka documentary carnivals ulikuwa na watch. Unakumbuka mpaka sijui utna sijui these some weird programs. But zilikuwa zote ziko tu sawa. Kwanza ilikuwa Sunday weekend movie my friend. Niliwatch paka hiyo. Na wakanipatia place mpaka ya kulala. The following day mimi nilikuwa na save mother, kuna vile alikuwa na sneak na kuja kutuona. So that weekend alikuwa hata amekuja akatumana. Kuna vile alikuwa anatumana tunaenda tunamcheki alafu tunarudi. Na alikuwa anatuachianga kafinje kaso. Aina kama kituona lazima tatuacheka kitu. Anamuona fit. Maybe hata ametuletea tu fries tunakula hapo mpio pio. Anaishia. So alikuwa amekuja the previous weekend akatupatia do na mimi nilikuwa najua kusave. So nilikuwa natukaso 2 hivi. So the following morning kamkangware. Nikaenda hapo nyuma ya bedroom, tulikuwa tunaishi kwa nyumba nyingine ya mabati. So nikaenda nyuma ya ile room mimi nilikuwa nalala na bro, nikamnokia nikamwambia nipatie sweater, juu sikuwa na sweater. Na nilikuwa na some of my things nikamwambia nipatie. Akanipatia alafu nikamwambia bro, wewe tutaona na mimi nimeenda kwa mother. And that's how it happened. And mimi nikaenda Isili. In fact Selena naenda ku get mat, nikakutana na neighbor mwingine ananiuliza unaenda wapi sasa hii, because it was like 5:36 in the morning. Alafu huko hivyo kuna kwanga na ile mist na nini asubuhi hata uoni mbele. Baridi alafu insecurity pia. Hawezi pata na wabaya at 6 am. Well it was on a Monday na watu wengi watu wanaishia job. Okay. So hata kwa bus stop watu ni wengi. By the time hata huko ilikuwa ucha na pia kuna a lot of movement. Watu wanaenda job, wengine shule nini. So anyway Omar akaniuliza nini unaenda wapi sasa, nikamweleza hiyo story yote nini. Akaniuliza unajua unaenda wapi? Nikamwambia mimi naenda tu tao. Mimi hata nishasahau tao iko aje. Mtu anaenda ukifika unafaa kufanya nini. But the good thing nilikuwa na namba simu za masizi wangu wawili. Tu already walikuwa shanza job. So I had their phone numbers, but I didn't even know how to use a call box. Because this kuza call box my friend. Unaika coin, ama una dial whatever. Anyway, mother akaniambia haina shida. Wewe tuende tutao. Tukifika tao tutapigia sister yako alafu from there ndakupeleka kwa ofisi yake. And for sure tulienda. Kwanza kanilipia fare hata sikutumia ile do yangu. Tukafika tukapigia sisi yangu simu. Sisi akasema mleteni, alikuwa anafanya Jogo House those days. Tukaenda all the way mpaka 7th floor. So sister mother kamwambia yeye kumeenda hivi na hivi na hivi. Mimi nikampatia story yangu. That's my big sis. Akasema ina shida. Mother akaishia. Pia alikuwa anaenda job. So akaniacha na sisi. So sisi tukakaa hapo na yeye juu sasa ndio pia ameingia tu job. Kidogo mother ameingia kwa ofisi yake. Mother kuniona. Akafurahi. Akaenjoy. Akaniuliza nini unafanya nini hapa? Nikamwambia hiyo story vile kulienda. Akasema tu sawa. So mother sijui alikuwa anaenda kufanya nini. So tukatoka na mother. Kufanya ile shughuli alikuwa anafanya, tukarudi na yeye mtaani Isili. Yes, and that is how sasa hiyo separation na Buddha come up na Buddha. So later because it was third term, later on ndio akaambia masizi wangu, sijui aliwapigia simu akawaambia hata huyu mwingine saa bro wangu ndio last kujeni mumchukue. We mzali kwa mkali bana. Hizo siku najua kwa deadbeat kwa deadbeat ilikuwa inajificha anda ukali. Kwa ka deadbeat uko tu umejumped. Aiko nini kwanza na sasa tuka prepare kwanza, tukangoja kwanza. Bro aliandika letter akatumia kina sis mazee, very emotional letter. Akasema mazee mmeniacha huku niko na mashida nini sijui what. Akasema mazee mimi na miss nataka kuja pia mimi nikae na nyinyi. But already Mbuyu alikuwa shasema tumwendee. So tukangoja kwanza amalize shule afunge kuzee kwa primo bado hiyo time. So alikuwa I think class 6 akiingia class 7. So
tukangojea amalize. One day tuliamuka si wote isipokuwa mother, all you know the siblings. Tukaenda si wote kumchukua. Haya vile tulifika, buda alikuwa ngana ka form yani nini for the patients wale kwa namgoje hapo nje. Tukakaa hapo, tukakuta ndio brother amemaliza tu kuosha hao. Tukamwambia wewe ingia faster kwa bafu ende uoge. Alafu ungemuona yeye alikuwa anakaa mbaya. Alikuwa anakaa ni mweusi, alafu alikuwa na mashilingi kila mahali. Na ameisha. You know, cause meals hazikuwa guaranteed. You know, alikuwa anaishi, yani it was such a bad time. But anyway akaingia, tulikuwa hata tumemletea nguo mpya nini, viatu, shati nini, you know. Kaenda kaoga. Mashilingi tapona mbele. Kijana tukamwambia mbuyu si tumeenda. Alikuwa na patient. Kamwambia tumeenda. Sawa. Akatuambia hapana, ngojeni hapo. So tukangojea amalizane na patient. Kakuwa patient. Hata si tukua ma patient. Nikabidi tukue patient. Tukangojea hapo akamalizana na huyo patient wake, kaishia. Katuita ndani. Wacha tusomea hapo. Akatusomea. Akatuambia mmeamua kusaidi na mama yenu sijui nini. Akatuambia from today onwards you are no longer my children. Na in fact hata muende hiyo birth certificate muende muibadilishe na mchange mpaka hiyo surname msitumie tena. Na ndio no longer my children. Kwa hiyo alifanya hivi, nimewaosha mkono, you are no longer my children. So tukamwambia haina shida. Kwanza sisi yangu akamwambia hivyo ndio umeamua, haina shida. Akatuambia in fact tukikutana hata na nyinyi anywhere from now onwards tupitane ni kama hatujuani. Chiki vile nilikuwa na enjoy mother ni dramatic. Budaka alikuwa dramatic. Mzee wangu alikuwa dramatic. Na mpaka wa leo is dramatic. Hajai change. He's the same man, only that he's older. But he's still dramatic. Anyway, so sitkaishia na bro. Mi kumkanga by the ile time sasa mimi nilienda kujoin kina sis. Walikuwa kwa bed sitter manze. Room hii hata room ni bigi. Najuaga hizo makeja. Na alikuwa wanaishi kama unajua Isili. Kuna ile street inaitwa Melawa Street, huko chini karibu na Madhare. Walikuwa naishi huko. Walikuwa wamehama kwa ile hao walikuwa naishi ya Madha ya Posta cause watu wa Posta walikuwa retrenched. Na sasa ilibidi wa move to a smaller house. So mother alikuwa retrenched hiyo time. Mother walikuwa wamepatia ultimatum either uache job ulipo sijui do fulani ama ufutwe. Na ukifutwa hakuna kitu natoka nayo. So aka opt kuacha job. Na at least alipewa kado kidogo. Na ukiacha lazima utoke kwa keja. Sasa hiyo time sijui kulikuwa naendelea nini na Posta. But I think kulikuwa mambo zimeharibika huko. So wase wengi walikuwa retrenched. Wengi sana. Na sasa hizo makeja walikuwa na zilikuwa wanapewa. Unajua ni keja zilikuwa owned by individuals. So walikuwa wanapewa contracts. Let's say like 10 years contracts. So they put their staff there. Hazikuwa nyumba za Posta. They were not owned by Posta. They were just houses that have been rented by Posta. So vile hiyo contract iliisha, si watu wanatupwa nje. And then isli hiyo time ndio Wasomali walikamini wakaanza kubai makeja huko. So we Msomali anakuambia nakupatia 10 million. Wewe hujaiona 10 million kwa maisha yako. In the 90s 10 million was good money. Atu rentisha hiyo for the next 10 years hautapata hiyo 10 million. Cash money 10 million. That was good money. Because rent ilikuwa cheap hizo siku. So anyway, so hizo makeja ziliuzwa. So ikabidiwa have kuhama. So vile walihama wakaenda up in a bed sitter. So mimi vile nilifika after vile hiyo siku tulienda na mother huko. Manze nikasikia nimeboeka, nikashindwa. Yaani nimeleta watu shida zaidi. Juu ma sisters zangu ni 3 na plus mother ni 4 na wanaishi kwa bed sitter. Alafu mimi najiongezea hapo 4. Na bro wako yuko njiani. Na bro ndio huyo ako njiani. Sana shindo nimewaletea shida gani? Nakupata nikiongea na sijui ni mother ama ni sis niki. Manze wakaniambia pana. Hapa ndio home. Na tutaishi poa. How did those houses used to fit? Because pia sisi tuliwaishi kwa bed sitter.
na tulikuwa mtu mingi. Let me tell you, and in hindsight yes, hainimekiagi sense. it makes sense. Na kama sasa hiyo kwanza kichuka toile ilikuwa nje. Toile zilikuwa zile za kushare. So you can imagine the filth yani. Haya, alafu ulikuwa naishi huko sijui block ilikuwa msali alikuwa ametengeneza block mob. Alafu makeja mingi na zote ni singles zote. Hakuna hata moja ilikuwa 1 bedroom. Na nakumbuka kuna kitanda moja ilikuwa ya grandmother yangu side ya mother. Ndio alikuwa amewapatia a 6x6 ndio wote walikuwa nalala hapo. Sisi yangu moja tu ndio alikuwa analala kwa kiti. Sasa vile mimi nikam ilibidizani kwa nalala chini kwa floor. Na ukumbuke hiyo room ndio bado ndio bedroom ndio sito ndio kitchen. Una imagine? So unalala na gonga stove. Sasa mimi nilikuwa naangalia hivi. Naona manzee nimeletea watu shida. Lakini manzee wakaniongelesha wakaniambia usijali. Tutaishi. Na tukaendelea na life. Bro pia tukamuongezea. Sasa bro tunalala naye chini kwa floor pia. No mattress. No, tulikuwa na kamatres kadogo. Oh, okay. Waliketingi kamatres kadogo masis wangu. So hapo ndo tulikuwa tunalala. Na tuliishi. Then later on tukahama tena bado tuisili. Karibu na shule nyingine inaitwa Ainsworth. Tukahamia 7th Street. Yeah. Tukahamia 7th Street to now a bigger room yenye iko na bafu na kitchen ndani. Ni kama studio apartment. Yeah. But a bigger one. So at least savile tuliamia hapo tukaweza masizi wakaget double decker. Yeah. Na kulikuwa na ile 6x6. So hiyo double decker ilikuwa naweza mimi na bro tunalala juu. Masi zao wawili wanalala chini. Mother na house is big hapo. So that was better. Na hiyo hawa yetu ilikuwa na shola. Wase walikuwa na kama hapo na tulikuwa always with friends. Like yeah. Life ilikuwa tu sawa. Even with our problems, bado life tulikuwa tu sawa. Na tukaendelea na life. So but I had to now ile kitu nikatia zaidi. Mimi hata sikuwa napenda mambo ya masomo juu. I had to repeat kwa sasa unaona mwaka imeenda. Waste 1 year. 1 year manze. Wala wase nilisoma nao wana go from 2 minutes ndio naanza tena na kwa narudi bado na kwa mono. Hiyo kitu ili hakuna kitu iliwahi nishukisha kama hiyo. But nikaendelea tu na masomo. So ile shule nilitoka hiyo St Phillips. Masizo kanipeleka Ruiru High. Ruiru High nikasoma huko for like 2 years. Yani form 1, form 2. Nikiwa form 2 second term wakani transfer because mambo ya school fees because it's a private school. Yeah. Ikakuwa too much on them. So ikabidi nikuwe transferred so wakanipeleka Pumu. Yeah. Pumu moja. Pumu moja. Oh, cuz hiyo ni chopoa, compared na mi. Mali tulikuwa naishi na Pumu was a walking distance. Yeah, so huko ndio niliingia form 2. Nikasoma form 3, form 4. Nikamalizia huko. Okay. Na lazima wacha ni kurewind kidogo. Nataka kupeleka to a very dark place. Yes. Because kuna vile umesema Buddha alikuwa nakupiga sana. So how was that? Like easy beatings ilikuwa gajua nini mostly? Like why would he beat you? Because me on the other side naambiaga say I was lucky Buddha hakuwa anatupiga. Mother ndiye alikuwa anatutandika. Ananyuka vizuri. But mother ilikuwaga very occasional pia. Ilikuwaga like maybe in a year mara 2. Buddha ilikuwaga tu ni vitisho na kujificha nyuma ya gazeti. Zile nikiweka hii gazeti chini but he never put the gazeti down. Sasa mimi budangu I believe he was like I said nikiangalia the years na zile vitu amepitia naonanga alikuwa na a lot of troubles. Yeah. Na a lot of mental issues because of what he went through. Of course not excusing mambo hizo mabeatings na nini. Yeah. Kwanza kuna beating moja sitawai sahau na I'll talk about it. But mzae alikuwa especially akiwa msoto. Mzae akiwa msoto that was a trigger for him to beat you up for no reason. Yani atanza tu kelele out of nothing. Mzae ni wale alikuwa akikam home kama hamkuwa mmeosha vyombo hiyo siku akute vyombo kwa sink
hizo sink hizo mtalia hiyo siku na lazima muoshe hiyo vyombo. Kama mkosha haukani saa 9 usiku akikama apate, cause he used to work as a taxi driver. So kuna masaa alikuwa anafikanga odd hours akimaliza job ama kama ameona hakuna job anakama. So akikama find kuna kitu hamkufanya hiyo siku hiyo amefika, ndio mtafanya na mtafanya tu hivyo, mtafanya na vita. But mimi for some reason mimi sijui ni nini, mzae tu alikuwa na yani he would just beat me up because of very small mistakes, na alikuwa ananipiga vita. One particular beating alinipatianga sitawahi sahau. One day amenituma sigara, he used to smoke. Amenituma sigara kabla hata nianze shule. I was a very small kid. I think I was like about 6 years old hapo, 5-6 years old. Amenituma kwa shop, akanituma sigara SM. Welcome to SM. Buddha welcome to a sportsman. They all go like sweet menthol not sportsman. Kwa sweet menthol. So amenituma mimi vile nimetoka, sasa mimi ni kijana. I mean I'm just a young boy. Nimetoka hapo nje nikakutana na watu wenzangu. Nishaanza kucheza na watoto wenzangu. Nishasahau nilitumwa. Fegi. Then at some point nikakumbuka karibu hata nikasi. Nikakumbuka unisakasi. Manze nikakumbuka shit, manze nilikuwa nimetumwa. Mzae I mean sana kufikiria mzae alinituma because kuna times alikuwa na switch. Anakunywa SM, lakini kuna time anaweza switch akunywa hiyo sportsman. Siku kulikuwa na sigara gani? Embassy light. So I think kuna time alikuwa anavuta Embassy, lakini most of the time ilikuwa expect kidogo. That was ilikuwa ni sigara ya kifahari. Anyway, Supermatch was the cheapest. So mimi manze nashindo sasa ni gani alinituma, na sasa nashindo nitafanya nini juu nikirudi home nimwambie nimesahau ile sigara amenituma. Hiyo ni beating for sure. So nikaanza kuogopa. Guess what, nikaamua sasa mimi nitajificha. Just like kwenda home nichapwe, nikaamua nitajificha na nikajificha. Sana nina tremble, yani hata sijui nifanye nini, yani sina akili, yani I just need to go and just say nimesahau or something. Ama ningeenda tu kwa shop ni buy anirudishe. Kama ingekuwa hiyo ningerudisha tu. So nikakaa hapo kidogo naona mzae ametoka ananitafuta, anatembea huko akiulizia huyu kijana, mmeona huyu kijana. I don't know what happened. Akaniona. Wacha nitoe mbio. Wacha nikimbize kwa streets. Boss akanishika. Ashakuwa sportsman. Buda alininyuka my friend. Uko tu nje beating. Papa makofi mangumi. Ngumi? Wow. Wacha tufike kwa stairs. Sisi tulikuwa kwa first floor. Tulikuwa naishi kwa hizo nyumba za kitambo za Wahindi zilikuwa inafika first floor. Sisi tulikuwa first floor. Maze kwa stairs. Na stairs zilikuwa ngarefu hivi. Maze ananishika ananigongesha kwa hiyo rail ni kukuta hivi nini. By the time nafika kwa hao nilikuwa na bleed. Be serious. Wamama wametokezea huko, wanamwambia baba joke wanamuita baba joke ama baba mlamba. Wachana na mtoto, anasema I don't care, ni mtoto wangu ni. Mzae alinibeat. Akaniingiza ndani ya hao. Kuingia kwa hao akanipeleka kwa bathroom. Akaenda akachukua, kwanza akanipiga na mwiko mpaka ikavunjika. After that akachukua, alikuwa na belt ya leather kama hii niko nayo. Akachukua, sasa unajua leather huwezi vunjika. Akanichapa mpaka ikafika mahali nikakuwa almost unconscious, like hata sili sasa. Buda jo hiza cause yo kibonga jo story inafanya naangalia like how lucky was I. Cause mi hata nikibonga jo mother kutuchapa ilikuwa the occasional slap. Alikuwa nakuchapa kofi moja. Mother alikuwa gani kofi moja na 2 words. Kofi moja alafu lengthi ni nyamaza kabisa. So nyamaza atakupiga tena. And she really did that. Na akienda faa sana ilikuwa atachukua pati akuchape maraka 2. Juu ni madhako and your surprise. Buddha never.
so nikisikia story yako na nisikia story ya Bobby Mapesa alafu kwanza ukibonga juu ya ngumi ngumi inaweza cause brain damage hata coffee unajua coffee ni vile tu haijakunjwa lakini iko na the same power na ujua sayo mbuyu ni msee bado he's young so coffee ni coffee my friend coffee hata vile umesema hivyo imenikumbusha zile hii competition ya power slap wasa pass out si unaona msee anagonga pap unaona msee ame juu kitu inaweza kudisorient kabisa so anyway Samia akanichapa na hiyo belt akanichapa kwanza huko kwa mgongo nilikuwa na zile maline mpaka yani unaona imejichorerea vizuri unaona mpaka ni kama ambaye vile mtu unaweza kuscratch hivi unaziona sasa kwa mgongo haya after amenichapa hiyo yote sasa hata nimefika mahali hata sijiwezi akaniingiza kwa bafu akachukua kamba fulani akaniweka kwa karai those big karais tulikuwa nazo za plastic kitambo nilikuwa na handle mbili thank you akaniweka ndani alafu akafungulia maji my friend na ni maji baridi namwambia dadi nitakufa nini ananiambia kufa you know like he doesn't care he's anakucheka we my friend kitu moja nimekurespectia yes memory yako when it is like detailed unatupatia story I can see I can actually that is how it was in fact there's some things I have even forgotten lakini I can never forget that particular beating boss akanifunga kwa hiyo kwanza alinifunga hivi so unajua vile maslave tulikuwa tunaona kufungwa kitambo sasa alinifunga in such a way siwezi move alafu akajaza hiyo karai na maji na akaifunga in such a way siwezi toka kwa hiyo maji so ni shingo niko tu yani maji nifika mahali kama hapa hivi na nimekaa hivi so unajua kwa karai sasa huwezi kaa straight hivi juu umefungwa so nilikuwa nimekaa hivi on the side boss nilikaa hapo mpaka nika fall asleep alafu sina kwambia gani kwa siku nakuuliza ini isich tukiwa isich ini isich okay na time mother hakuwa hiyo siku mother alikuwa anafanya job alikuwa poster so mother ameenda job asubuhi Ngware hii time unachapa ni sangapi mchana okay. Na mbuyu nimekwambia he used to be a taxi driver those days so mchana tuko na yeye usiku anaishia job mother akirudi jioni ndio sasa mother tunabaki na yeye hivyo so nikakaa hapo na akafunga mpaka hiyo nini hiyo bathroom na nikakaa hapo mpaka nika fall asleep masaa yake ya kwenda job ikafika jioni akanitoa vile tu alikuwa amenifunga akanipeleka bedroom kama nifunga bado na kumbuka niko ndethe akaniweka kwa floor na floor ilikuwa baridi kwanza nile simiti unajua ile kitambo ilikuwa tu nisiwakuwa na hata hizi tiles nikakaa hapo akaishia hata akaenda job kaniacha hapo mother sasa ndio akitoka job around 6 huko 6:30 ndio mother anakuja anapata mazeni anashindwa nili happen alafu madhangu alikuwa very soft so there's nothing hata angesema angefanya so anauliza kwani nini kulifanyika nini amefungua kama mnyama siongei hata sifanyi kitu so mother ndio alinifunguanisha na so after that so your story kaisha hivyo but I will never forget that kind of beating like that was a major beating. Did you ever like forgive him like ile cause yes okay yes I later on in life in fact kuna siku before my sister died there's a day she alitu invite birthday yake alikuwa anaishi Ngigara and then aka invite mbuyu wetu sasa si wote tuko hapo lakini mother hakukua so tumekam you know watu wame drinks nini tumechill mbuyu ako hapo my sister bro tumekaa tunabonga nini so mbuyu tukaanza tu kuongea mi hata sijui story ilianzaje hey wacha I think my elder sister ndio alianza you know kumwambia ma stories zingine saa mbuyu naye ana dispute nini akikana and all that they can never accept hey
wacha sasa kila mtu amwingililie. So kila mtu anamwambia you used to do this, wewe ulikuwa unafanya hivi, ulikuwa unafanya hivi nini, naye anakana. Sasa ikakuwa nikaa tunajibishana hapo. Mimi nikaanza. Mimi sasa kwanza nilikuwa nimejam. Nikamwambia by the way, do you know me najuanga mimi wewe si babangu. Kwa sababu ya vile ulikuwa unanipiga. Sasa to make matters worse, all my siblings wakasema yes, by the way ni ukweli ulikuwa unampiga vibaya sana kama mnyama. Wacha sasa nitoe all my frustrations, all my all my troubles toward him. Nikamwambia mimi I don't even think I'm your child. How can you be, how would you beat me like that yani? How? Nini niliwahi kukosea? Na nini kwa mtoto mdogo? Hizo mabeating manze, unanichapa kama mbusu. Ama mabusu. So mzae hakuwa naamini. Do you know, by the time tunamaliza kuongea umse alikuwa msik. Alikuwa msik. Akakuwa msik mpaka ikabidi tumpeleke hosi. Akakuwa admitted. Juu hakuwa naamini zile vitu tunamwambia. Ile guilt ile. Hakuwa naamini. So after that sasa, after hiyo kisanga vile ili happen, ndio baadaye nilikuja nikaanza kufikiria. Ndio sasa hiyo I think ndio hiyo time ni sasa nilianza kuunderstand mzae vile ni trauma zingine, zile matrauma zote ame go through, zile challenges ame go through in life, mambo na issues za mother na mother, divorce, all those things. Hizo frustrations zote ndo zilikuwa zinafanya mzae behave vile alikuwa na behave. Yeah, because like I said, my dad was not a drunkard. So why was he so violent, and why was he so harsh on us, sisi watoi? Yasemekanaga ile phrase ya you break the mirror that reminds you of your ugliness. Exactly. So like all failures zake alikuwa anaona kwenye frustration zake zote anazinini kwetu. And so ndio mi ilifika point nikajiambia, you know what, this guy will never change. That's the first thing you have to realize, that huyo mtu haizi change. Uwezi ukamchange. No, ni yeye tu peke yake anaweza jichange, na ni yeye lazima arealize makosa zake. So the best thing for you or the best thing to do, forgive and move on. You forgive him and move on. And that's what I did. Me, I forgave him for all the things I felt like he did wrong to me and to us as a family, or to us as siblings. And let me tell you, since that time nimekuwa na a very peaceful heart, like nimekuwa na some peace that came because of that. You kuforgive ni kitu inakuwa ni mzigo. It's a burden that you carry, which is the worst thing. And I think yeye pia hakuwahi fanya hivyo, because he used to talk about his father, his mother, nini. So it's like he never forgave his father, he never forgave his mother. His father was also violent with him? I don't think so. But zile mashida wali go through, kwa sababu pia my grandfather alikuwa na 3 wives. So I don't think he was very much in their lives. So they went through a lot of problems, and that's one of the reasons why kuna point hata mbuyo alikuwa anatuambia the reason why aliingia stareni kwa sababu alikuwa parking boy. Like maisha ilikuwa ngumu sana mpaka akakuwa parking boy. Na ni kwa sababu madhake na mzae wake, so my grandparents walikuwa wameachana. Wow. Because he had 3 wives. So I think grandmadhangu ni kuna point ilifika akaona hawezi kubali story. So, akamwondokea. But he was still in their lives. Bado alikuwa tu kwa life, because he used to come, he used to see them and all that. But I really don't know the kind of relationship. But zile stories zote alikuwa anatupigiaga ya childhood yake, yeye ametupigia stories za zile mashida amepitia. That's why hata kuna time anatuambia nataka mkule shida kama vile mimi nilikula shida. Wajua mtu anakuambia hivyo ni mtu alipitia. Lakini I realize hizo vitu anasema they'll affect your children. And you don't need to tell your children that, and you don't need to punish your children for the things that you went through. Your children have no how it was not their wish to come into this world. You brought them into the world.
so you cannot subject them to such kind of pain. Alafu hiyo pia nitangwa ni scarcity mentality. Exactly. Hiyo nataka upitie kile nilipitia. Kwa nini nataka nipitie? Mimi I didn't ask to be born. You brought me into this world. So the best thing you can do for me as a child is to give me the best. Yeah. So that mentality you have to change, and that is how you break those generation curses. Useme mi watu wangu nitawafanya hivi na hivi na sitaki wa go through what I went through. So those are the things hata mimi ndio ni accept, niseme ni realize if I don't forgive this man, for sure hata watu wangu I will not bring them up well. Na nitakuwa na hiyo power. Every time nikiona mtoi wangu nikiwa na issues nitakuwa na hizo hasira na nitakuwa nazi transfer kwa huyo mtoi. So yeah, I forgave my father. And that is I didn't even say I didn't go to him and tell him I forgive you. As long as wewe mwenyewe mi mwenyewe nilikaa within myself nikasema Mungu nitoe hiyo chungu niko nayo, ile hate nilikuwa nayo, because to be honest, yes, hate is a strong word to use, but I hated my father. I hated my father for the longest. But and that's just how I felt. Lakini I prayed to God, nikasema God please nitoe you hate niko nayo, nitoe hiyo uchungu niko nayo, nitoe whatever troubles I have, nitolee mazee, nitolee juu nasikia niko heavy, nitolee. Na for sure since that day saina kuaga niko sawa, as in I no longer hold those painful memories. Kuzosemaga it affects you more than the perpetrator. The perpetrator moves on. It's a random Tuesday, but for you it's so you're there holding on, you're thinking mzee kwa nanipenda, them they don't care. Exactly. They've moved on, and like I said mzae iko vile vile, in fact amekuwa worse. But you see it's upon you sasa wewe mwenye unafeel aliku mess, it's upon you to heal and also help him heal. It might be too late, but just try. Do your best and you will live a very good life. So sahi mimi ni mzaini, mi na mzaini tungekaa the same seat hivi, tuonge, hatungekaa. Sahi tunaweza bonga. Sahi tunaweza bonga. But it's not the same. It would have been better. The relationship yangu na yeye ingekuwa better. But because of what we went through, it's not how it's supposed to be. Because history imenikumbusha, like a certain friend of mine told me a similar story. Like budaki alikuwa sick and they had to go unajua through the whole surgery thing. And at some point alikuwa sema the relationship with the dad had deteriorated so badly because them was the same, like ni similar na yako, not exactly the same, but it was similar. Like they'd make a mistake and they didn't know when he'd beat them. So they'd go to sleep, so they are asleep at saa 9 usiku anaamshwa to be punished for something you committed during the day. You're a kid, don't forget you're a kid. So he said like this left like a certain level of hatred and whatever towards his dad, anger, that majuzi ndio ameamua let me just get this off. Akanini akamake peace na yeye na kaiachia hapo. But I feel like your generation ya our fathers to some degree did a very huge damage. And a very bad job at fatherhood. That's why I feel that when you go online and you see all these masculinity coaches, it's because a lot of us just we associate masculinity na hiyo violence and being whatever and being whatever. I think kuna hiyo atichukui ile design like umse na budako umechill tu na budako na and you'll go far if sons who have relationships with their dad go much further than in fact they excel in life kwa sababu there's so much to learn from your elder, and if that father of yours has allowed you to be who you are, to express yourself, because most of us we could not express ourselves. So if you're able to express yourself to your father, if you're able to tell your father anything and everything, and kaunaweza kanambu yako mwambie by the way
nilikutana dem fulani manzee amenibamba. Manzee naona nikaa huyo ndio anaweza kuwa wife. And you joke about it. And you joke about it. Anakwambia wapi mlikuwa anatoka wapi anakaaje? Ataweza kukupatia mawaidha, atakuguide. Na atakwambia vile how you're supposed to treat a woman, for instance. You know? Because those are things that we are not taught. How you're supposed to treat your woman. You're not taught how you're supposed to live with your woman. How you're supposed to just go about life, the normal life with your woman. Those are things we are not taught by our parents, and especially our fathers. They don't talk about these things. So you come to learn about things when it's too late. You know, come in easy. There are things if I knew, I believe mpaka sahi mimi na wife tungekuwa pamoja. But because I didn't know, and also because of the things I've picked from him, it also had an effect on how you. I used, have done things with in my own relationship with my wife. So, and that's why I said I'm not perfect, and I think I've made mistakes, a lot of them. And that's why probably me and my wife are not together today. And it takes a lot. It takes a lot to accept vitu kama me talking about this right now, it's not an easy thing. It's not. You have to accept it. Lazima useme yenyewe mimi nilikosea. Alafu pia lazima move on. Lazima sana nikupatie credit because pia mseka mimi then I think my relationships have been easier. Because I've not seen a lot of toxic. Unajua kama having a toxic relationship with your parent. Najua that's a whole other level. Really kibidi because I had a few anger issues with my dad, and in hindsight they go back to my dramatic mother. Absolutely. My mom did her best. I think kile mother alikuwa na shida nayo ni kuna time ile buda alikuwa anapata kado, alafu this dude would disappear. So sio kirudi mother naitolea zile za ulikuwa na malaya wako. I take it. So now with that, since my mother is a perfect woman in my eyes as a young man, nashindwa buda ni nini. So nakatika na buda. But now when I come and hear other people's relationship with their dads where this person would be violent and they'd still treat their mother like shit, and it's like, damn, this other guy coming from that generation, he was actually like unajua stand out because pia nishaambiaga say story ya like an uncle of mine now kuzo ya buda alikuwa anapitishaga jo wife kwa window. So right now I can joke about it because when unacheka acha kucheka. So pale Kariash because mother alikuwa kale kaslim body girl fulani 4th floor ikifala kwa kinampitisha tu kinamwongeja ikiamuza na kijaka hiyo ni aluari you want me to drop you afu kinamrudisha kinamweka chini. How much trauma and how much emotional damage was that woman going through? Crazy. So crazy. When you think about that generation, they made so many mistakes. But sisi, we are not ready to admit that they made so many mistakes, and they taught us very little about masculinity. Because also think vile Ian alikuwa mention, Moyo alikuwa crush their balls so much that the only way they knew how to be masculine was by being violent and vitu kama hizo. But and this is the thing my father was not a violent man. He was not a violent man. But the frustrations that he went through, he would take those frustrations onto us. Unaelewa? Mbuyu hakukuwa ati anapiga madhangu, hapana. The only one time I saw my dad slapping my mom. Once I saw that. Na ni mother alikuwa ameanza hizo stories za anaanza kuzusha vile alikuwa kizushaga. Na akianza madhe alikuwa nazusha, yani ilikuwa inakuwa stressful. So I believe, and that's why nilikuwa nasema you start seeing these things when you grow up. Juu hata we sasa when you get into a relationship, you also get a woman into your life, and you start seeing the things that you are seeing that can drive you mad as a man. Unaona? So it's upon you to know how you're going to deal with those, and don't do a mistake, don't do the mistakes that maybe your father did or your mother did. So my father was not a violent man.
in fact he would mother akianza hizo story alikuwa anajifungia kwa room huko anakaa na anamwacha anajaribu kuongea naye sasa inafika mahali hata wanajibizana nini lakini mother alikuwa she was a handful she was a handful but the thing is my mother was not well she had mental issues and to date she still has those mental issues but those days it was worse because she was younger and that really messed up their relationship unajua kama unasikianga drama msee anasema mazee wife yangu ni drama hiyo kitu ikwangi joke najua joke ama hazi yangu ni drama is no joke it is no joke hiyo kitu it affects a lot of marriages and it breaks a lot of marriages so hata sisi we grew up hating our father thinking that he was the problem but we came to understand okay for me personally I've understood that the things my mother used to do also contributed to their end of the relationship but my dad made also very big mistakes that also costed his relationship na yeye na wife yake na yeye na watoto wake unajua sasa when like that time tunaenda kuchukua bro wetu hiyo kitu ya kutuambia ati manze you're no longer my children I've disowned you that is you can't do that they're your children you know and you know alikuja akarudia because buda alikuja kamari tena akakuwa na wife mwingine kazaa watoto me I have step brothers and sisters although we are not close because by the time anamari tena si tulikuwa tushakuwa watu wazima so ni tumtoi tudogo si wadogo ni watu wazima saizi lakini nasema hiyo time akimari si tulikuwa already tushakuwa watu wazima like your 20 brother ko iko 2 kuna makamasi kwa mapua na we are not living with them unaelewa na we didn't have a good relationship with him so hata by the time tunakuja kuwajua it was almost too late because now sini watu wazima in fact tuko na watoto wetu sasa unaelewa so we don't have a good relationship with our step sisters and brothers and what sort of relationship do they think they have with their dad ama pia ni the same too I don't know but I feel like theirs is worse because sijasikia mbuyu akiongelelea after now because alikuja akaachwa na huyo wife wa pili na watatu alioa tena na kawa tena damn okay alikuwa na wife mpaka watatu wa pili alizanao watoto watatu na huyo mwingine wa mwisho akazaa mtoi mmoja so he has 9 kids lakini na mmoja alikuja na mtoi mmoja so those are 10 kids sisi tulikuwa 10 so but we don't have a relationship hatuna relationship na hao watoto which is so sad because they are still our brothers and sisters but we don't have a relationship because most Nini's families where nasikia kuna steps na most of them wanakwanga na they have a relationship because most of them wamelelewa pamoja nani alitupatia hiyo story someone I think gave us such a story where they were all whatever brought up together yes and they had like this perfect relationship where tumbili kwa tumbili mwenye alikuwa alikuwa na experience sasa it's from the step mom but alikuwa nasema the budake alikuwa naona watu yote ni all the same but the step mom took them through hell I think there's someone different sasa vile Musa hizi story kuna someone alituambiaga how they were from different mothers but they were raised in a way they didn't even know they just stay as there are men who are able to do that where mnariziwa nyi wote pamoja like you never know like you treat each other out nini watu wazima ilikuwa ndovu I think ilikuwa ndovu 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 kulikuwa nasema kulikuwa na hiyo relationship where it was so it's possible alafu but I think now vile tu umesema hiyo kubreak generational curses I think it's very important for sisi as men not to kuendelesha hiyo violence of cycle yani cycle of violence on our kids very lazima sisi wenyewe tubaki tumeikata especially our sons because kuna chiketa vile uko unasema uko unachapwa mostly I don't know why kuna that masculine energy versus masculine energy it can get very toxic najua but sons forgive because daughters don't forgive unajua hivyo like most daughters wakikosana na I think you're right because only let me interject okay sorry but right now as I speak my sister my elder sister
alikosangana na mbuyu kabisa na she has not spoken to my dad for such a long time. I know she'll not be happy to see me talking about this, but yeah. Tuna heal. I want, me, I love my sister, and Vicky, if you're watching this, please know that I love you. And for me, I feel like, because she's the eldest. Yeah. So alipitia even worse. Alafu yeye alikuwa naiona na I understand. As a kid, there are things you didn't understand. Exactly. How she could understand. But ali detach from my dad because of the way my dad anaweza ongea kuambia kitu ukwe very pissed off. Like there's something he said to her and they were just talking and arguing, then he said something. I think alimwambia kitu kama you're stupid ama kitu kayo. My dad he doesn't care, anaweza toa any word. So that really affected my sister, and to date haongei na yeye. And I feel like she needs to find a way to forgive this man. Yeah, and move on for herself, not for him. Exactly. Yeah, for herself. For herself. You do it for yourself, just like I did. Because if you don't do that, you will always have a burden in your heart. Yeah. Always. Haitaki kutoka. For as long as manze uko na uchungu na msee, hiyo kitu itakumess for the rest of your life. Na hii kitu itakuaffect kwa relationship yako. Kama utaget chali, itakuaffect. Yes. Kama uko na dem, itakuaffect. Na utajua inakuaffect aje, but because it's something, it's like a spiritual thing. Yeah. It's a spiritual thing. So you need to forgive. Forgiveness, it's hard to come back. It's not easy. But the minute you accept, just tell God manze akusaidie, because unajua hizi vitu musamanga, hizi vitu ni they are godly, they are not just si vitu tunaweza tu si kama vile unaweza toa hii glass uweke hapa au uende upeleke huko. It's a spiritual thing. But once you accept, you have to accept. Nika vile mse waambiwa, if you are addicted to something, accept that you are addicted to it, and that you're willing to change, then allow the process to take place. But if you don't do that, if you don't accept, utaendelea kama ni fegi ulikuwa unavuta, wewe utaendelea tu kuvuta fegi. But hiyo fegi inaendelea tu kukudhuru, it becomes a problem to you. Later on when it's too late, don't I realize I should have left this thing kitambo. Unaelewa? So for me, for my big sister, mimi naweza kutaka kumwambia, hii life ni fupi. Na ukiishi maisha yako manze unawekanga vitu kwa roho, zitakumess. Alafu zitakumess. So realization our fathers they had their flaws. They had their flaws. They did not live a good life, a perfect life. And no one is perfect. Even you, hata kama uko aje saizi, you are not perfect. No one is perfect. Hata ule Mother Teresa tunajua, she was not perfect. No one was perfect. I mean, no one was born perfect, and you can never be perfect. That's why you always have to pray to God, and to always keep asking God to forgive you for your sins, because you're always sinning. Because hata vile umesema hivyo imeniremind kitu moja. I don't know, I think I've mentioned it on the podcast a few times. But nakumbukaga vile Buddha alidedi. Because don't forget, like at some point I used to look at him and I'd see this alcoholic. And I was ashamed of this alcoholic, because I remember I was a teenager, and when he passed away, I remember I was told the news. So kuna kuwaga na vitu musambaga siwezi explain. Like when he passed away, I was sick. I got sick. Like at that specific moment I kuna feel kama niko na malaria, na sikuwa na malaria. So I had to go to the clinic. So he passed away on 9th asubuhi, na inaonyesha usiku. Like 9th at 3 a.m, which was at night. 9th during the day I'm feeling sick. And then on nikachukua madawa. Then Saturday I was feeling better. Not Saturday, now 10th, which was Moi day hizo siku. I'm feeling better, nikaamua niende home. Nikienda home napata na mother fulani kwa njia, ananiambia like ilikuwa mother mjaka, kaniambia Moscow mbaba like pole juu ya budako. The hell are you talking about? Sikuwa kuna mobile phones. Nikifika kwa hao naambwa Buddha mededi. When I was told Buddha mededi, I never cried. I was ileza kuzinajua niko nimeshaji detach. This guy is an alcoholic, he's a loser, he's a what. Then
baadaye chuo yetu ilikuwa lazima urudi, nikarudi nikaambia lazima ungeenda uambiane buda amededi, so I'll need to go for the funeral. Wakaniambia funeral itakuwa when, nikaambia by that time sijui but ndakam niambiwe. Yes. So baadaye nikakam nikaambua funeral itakuwa like this Saturday. So seko sisi ilikuwaga any funeral you are given a maximum of 3 days. Haikuwa inajali kaa ni madhako ni budako, ilikuwa you are given 3 days only. 1 day to travel, 1 day to bury, the next day to kurudi. Come back to school. So I remember now tuko tunafaa kuishia na body natolewa na hii napelekwa Ocha kusini wa Jaka. Yeah. And I remember now tumeenda tu vizuri, body shatolewa ikawekwa huko juu ya gari. Yes. Alafu we started going. So vile tulifika Ocha Ujakani, naturally people have to cry to announce the body has arrived. And I remember nikiwa na mother akilia. My mother was crying so painfully, like with all this man's faults of alcoholism and what, she still loved him, najua. And I remember when I saw her crying, that's when I cried. Achikineo kitu haijai I've never forgotten it. I've always felt like, but you know I was a kid, so kuna vitu sikuwa najua how to understand that someone can have their faults and what, and what. So kuna time you feel guilty and go like, was I supposed to cry on the first day? Kuzanchiki kama vile broly daddy, I cried on the first day. I did not cry on the second day. But this one, the first time I cried was when I saw my mother wailing with such pain. Cause ilikuwa hiyo kuzata even I remember now kwa funeral ya bro. Now nikidigress kidogo, kuna vile nilienda nikaacha, so wife alijoin, si ndio? And then I left. Then I come back and I find wife analia, namuuliza kwa nini. I just saw your mother crying for you, because it's a Luo thing. Like body kishaletwa, every time a new visitor comes they have to do this whole dance of crying. Unajua, and I feel like that was such a good way of mourning. Unajua, like you get that pain and that whatever out of your system. You get it out, because unajua at some point aujuagi why are they crying like this. This is primitive, this is what kumbe. Yeah, to like the original African culture was really good. Was that crying, like that's wailing and what? It's really good. You just get it. But pia mimi, so neza sema hiyo napatia na example vile umesema, just in case your sister is watching it. I realized like a lot of us had that whatever problem where we even felt guilty that we didn't mourn enough. Like I didn't need, but with time we heal, we laugh. Time ingine mu look back nasikia vitu Buddha alitry. And I actually admire the man. I'm like he was maybe born at the wrong time. Because we've been born in a better time. We have to also there are more opportunities right now. There are, you know, because I think kama Buddha zetu walizaliwa time, education was important. And then 1 minute, I think like if the British had stayed longer, which is a very bad thing to say, but we have to be honest. If they'd stayed longer, our fathers would have been more successful. It's true. Because vile kina Kenyatta walichukua inchi, so they didn't know what to do. They just decided it's grand like corruption. It was scramble and partition all over again. Because when the white man came, there was scramble and partition for Africa. When they left, is scramble and partition for ourselves. It brought about a lot of troubles. But Buddha very strong sana. I'd never know that from your music, and that's why because it was happy music. You can never know someone, and that's also the power of music, because music heals. Have you noticed? Like music heals. It literally does. Like I think sisi water shall go through there where you hear a song and you feel chills going through your body. And you're like, what's that? It's so like, weird. Now that you talk about music now, you realize that has to ongea story ya music. So mimi nilianza muziki after high school, after nimemada pumu. Si bado tulikuwa tunaishi tu humble. Na masiz ndio hawa wili ndio walikuwa ndio maguardian. Jumadha alikuwa shamaliza, aliacha jo kitambo. Sasa hata hao ndio bado wanamwangalia. So vile tulianza muziki, mimi first of all I didn't even know I could sing, like despite my father being a musician. Sikuwa najua hata naweza imba. Na kuna boys wangu fulani, and I have to give him his flowers. Yeah. Because yeye ndo aliniingiza kwa muziki.
boys anaitwa Kiama na alikuwa anajitanga Dr. Pepper. So mlikuwa kwa group au ngoja? Tulikuwa kwa group. Nikianza mimi nilianza in a duo. So in fact wacha tupigishe Ian swali. Hiyo duo iko inaitwa nini? Hiyo duo yake yeye na Kiama. Iko inaitwa Nameless. Akubo unaelewa? Bas, tuko na jita Nameless. As a group, as a group. Yes. Many people don't know. But tuko na jita Nameless. A lot happened yani. Na tulianzia tu hapo Isili because tulikuwa tunaishi Isili na like I said tulikuwa naishi karibu na Ainsworth, shule inaitwa Ainsworth. Ulikuwa ukipasua kidogo unatokezea Pumu barabara unaingia Calif. So mi kwetu na Calif ilikuwa karibu sana. Na u boys pia kwetu na kwao ilikuwa karibu sana because ilikuwa now to this bado tu along the street. So tulimada at the same time and then sasa unajua tu vile msee waga ukimaliza shule una kazi you have nothing to do. Kuna ngoja 2 years for kama ni uni kama unaenda uni ama kole whatever. Na sasa for us there was no money even to go to college. So so lazima ungetafuta kitu ya kudu. So boys alikuwa na kamigi home anakama na nitembelea, mimi naenda kwao na mtembelea hivyo. But sasa vile nilikuwa naendaga kwao alikuwa yeye alikuwa shanza mziki akiwa high school. Na alikuwa ameandikanga ma lyrics mob, alikuwa na lyric book mob kama poem nini. So akiwa shule alikuwa kwa group ya yeye akiwa high school. Alikuwa na maboys fulani wameshikana pia walikuwa kwa group. Lakini sasa unajua vile mkishamaliza high school sikila msee uendanga njia zake. Na story whatever you had inaishia tu hapo. So he was looking for a guy when wange partner na yeye wakwe group. So and that's how mimi na yeye end up tumekuwa group. So initially mimi nilianza kara hapa. Lakini cause mimi hata sikuwa najua kuandika. So everything nilikuwa hata naimba ama na rap ilikuwa ni yeye ameandika. Okay. Yes. Cause yeye alikuwa tayari ashajua alikuwa na hiyo art ya kuandika na nini. So but ilifika point kama mcha mimi mazeki yash mimi ikurap mimi inanishinda. Inanishinda. But I feel like I can sing better than rap. And ile tu unajua ile intuition ama nilikuwa na feel tu kuna vile tunajipata na change chorus from rap to singing. So nikamwambia so now I feel like I should be singing then you rap. So he would write choruses zote mimi nilikuwa nazibadilisha nazifanya zinakuwa singing. And that's how we started. That's how we started. Tukaendelea hivyo tukakuwa every day maze. Tulikuwa na meet kila siku Monday to Monday without fail. Tunakutana tunapiga tizi. Ikafika point maze tukasema I think sasa tuko poa. Inabidi sasa tutafute studio. And those were the days. Early 90s. I mean late 90s. Early 2000s. Early 2000s. Because mimi niliclear 98. Alafu 99 ndio tulianza. Alafu 2000 sasa ndio tukaingia officially. So millennial. Maze very exciting time. Maze so tukaanza tukatafika studio. Maboys tulikuwa nao hapo the same mtaa moja, wakatuambia by the way kuna maboys walisema wakimaliza shule wanafungua studio na wanaishi tu hapa Calif. Wakatuambia maybe mnaweza piga lapu huko mwatafute mtawawai. So we did that. Tukaenda tukaulizia tukawapata. So the guys I'm talking about walikuwa Clemo wa Calif Records na boys fulani pia naitwa Roba Scratch Records. Na alikuwa na brother yake pia anaitwa Ngash. In fact hata sikuwa najua DJ Clash. Kuna DJ mwingine anaitwa DJ Clash pia alikuwa kwa hiyo mix. Kuna msee mwingine alikuwa anaitwa Ngash. So anyway so walikuwa wameform kanini hapo hivyo na wakaanzisha studio. So they were also beginning. So tuliwapata the right time kawa naanza. So tukajaribu sasa kuforma like a studio and already wanaita Scratch Records. So tukajoin in kwa Scratch Records tukaanza kurecord ma songs hapo.
but they didn't have the equipment. Yeah. Easy microphones mko nazo, they were damn expensive. For hizi vitu those days was next to impossible. Yeah, so hata zile vitu walikuwa nazo ni basic, na most of them walikuwa naenda hata let's say wameomba kwa church kama keyboard. Nakumbuka Clemo alikuwa naenda kwa church fulani. Msali alikuwa anaitwa Kombo, I think, preacher fulani. So alikuwa naomba keyboard, ndio alikuwa anajifunza nayo kucheza nini. Yes, anakam nayo kwa studio sometimes, wana try na so alikuwa very innovative. Mpaka walikuwa wanajiundia mixer. Hizi mixer sasa nini? Walikuwa wanajiundia mixer. Walafu hiyo time mpaka walikuwa wanaunda maspika, wanauzia wase. Hiyo time kwanza hewa ilikuwa ni kitu serious sana. Manze walikuwa wanaunda macabinet. Nakumbuka kama huyo Ngasha alikuwa deadly, anaweza kundia kitu kama hii. Speaker kama hii anakundia kicabinet vizuri. Alafu Robert naye alikuwa mnoma kwa makusoldas jima nini, wiring nini. So walikuwa na they were doing something with themselves manze. Bana nani, they were young, so tukaanza hiyo jani manze, tukangangana, lakini those days mambo ilikuwa ngumu bana. Na because we didn't have the money, nor did we have the capability to to record music with the best equipment. It made things very difficult. Alafu pia mziki hii tunaita local ama Kenyan haikuwa accepted sana. Ndio ilikuwa imeanza kugrow. And when I'm saying that, I'm talking about time ya kina Keshaka, akina Bamboo Doobies, kina Hardstone, akina Masimaira, Niki, kina Into sijui, that time. That's when now muziki ilikuwa imeanza kugrow, yenye tunaitanga local ama yenye tunaita Kenyan music. Na hiyo time Ted ndio alikuwa ameshikilia industry, but we were so proud. Like, I mean, those guys were doing things yani every young person would want to do. Na kama ulikuwa yani mse unapenda muziki, you'd really look forward to working with them. We emulated them, na tulikuwa tunataka kuwa kama hao. In fact those days tulikuwa tunaenda kama jam session, unakutana akina Bambuko wanaroga mbaya sana. Wase walikuwa walikuwa na take their time na music. Yes. Jam session sijika hata bado zina exist. Jam sessions don't know whether they still exist. But we used to go for jam sessions. Na we used to watch these guys while they are doing their thing. Mi hata nikiwatcha wase hizo vitu zilikuwa na happen nikiwa high school. I never thought for one day nitakuwa msanii. And yet I used to enjoy the music and all those rap battles Nini. Anyway, fast forward, ndio sasa ikafika time Clemo na Roba wakakosana. Clemo akaenda akafungua Calif Records. Roba akabaki na Scratch Records. Na Roba alibaki na mimi na Kiama. Clemo alienda na Jua Kali na kina Nonini wakakambadae. So tukangangana, jina ikaenda the same time. In fact hizo vitu zili happen to the same time. Walikosanaga na jina kuenda zili happen to the same time. So jina kuenda nizampatia a very short history. Vile jina Nameless ilienda. Yes. So what happened ni there was this competition ilifanyika on radio. Na I think ilikuwa Capital FM if I'm not wrong. So ilikuwa sort of a rap battle. So wasa walikuwa wana battle kwa nini, unapiga mistari kwa radio, alafu wana choose ni nani the winner. So it happened that Mr. Madhenge aka Nameless the goat yeye ndo alishinda compare. Yes. Sasa this is what happened. Jamaa saa walianza kuinterview, sijui kama ni Jimmy Gathu ama ni nani ama ni Mudhoni. One of those walimuinterview. So alikuwa na muinterview, anamuuliza maswali. So akaulizwa, so you I think alimuuliza you go by the name Nameless ama kitu kama hiyo. Akasema na aliuliza kama ako na jina. Aliuliza kama ako na jina, akasema hana jina. Akasema I'm nameless.
meaning hana jina. Now prior to that tulikuwa tumetokea our first article kwa gazeti. Mi na Kiash tulikuwa tumetokea kwa gazeti, tumefanya a first article. Kuna msee alikuwa anaitwa Tim Kamuzubanda ndio alifanya hiyo article. Nakumbuka. Nation. Nation. Alikujanga mpaka Calif. Na akakuja kwa scratch kwa mpaka akachukua mafoto. Hata there's one photo alitupiga kali sana. Na hiyo ndio aliweka kwa hiyo article. Akaongea story yetu nini, you know, vile tulianza muziki mahali tumefika. Alafu kwa hiyo nini alikuwa ameandika the duo nameless. So already watu walikuwa shaanza kutujua. Though hatukuwa muziki yetu haikuwa imeshika, but watu walikuwa shajua kuna wase wanajiita nameless. So wakati nameless ana interview huko kwa hiyo nini bila alisema yeye ako nameless, mwenye alikuwa na interview akapika akasema so you are nameless. I think yeye alikuwa anafikiria ni nameless wale ameona yani kwa paper ama wala amewasikia. Yeye akasema yes I'm nameless, meaning he has no name. And that is how it stuck on. Akasema yes we have now we have nameless in the house nini. Okay. Jina ikadisappear. Jina ikastick hivyo. Haya after that ilikuwa ukishinda hiyo compare unapata recording contract ya ngoma moja na Ted Josiah. So nameless alipata hiyo deal na akarekod na ngoma yake kahit Mega Rider. Ikakuwa big. Na hiyo sayo jina kastick hivyo. Ni shameless. So hata so maze sayo time tukakatika sana maze. Jina imeenda maze. One guy has robbed two people. Jamaa amechukua jina yetu na imeenda. Sasa nyinyi mkakuwa nameless sasa. Tukakuwa literally nameless. Without a name. Unajua kwanza hiyo time ndio tulikuwa tumefanya our first performance ilikuwa Alliance Français. Our first performance. Na ilikuwa noma, like ilishika. Imagine your first concert na inashika. As in wase wamekubali, mmeimba, mmerap. Mazee wase wamebambika. Na wase sasa hata tukakuwa mpaka na Alliance family, like tulikuwa na fan base ya wase wa Alliance. Wase walikuwa nakujaga hapo Kole. Mazee tulikuwa na group ya wase na walikuwa wanatusupport mbaya. So hata hao walisikia jina imeenda, mazee walikatikanga mbaya. You know, but it happened. Alafu saa ikabidi tumechange jina, tukaanza kujita Tumaini. Meaning hope. Like hatuja give up. Hatuja give up. So that's how that name, you know. So later on in fact Kiama so my partner at the time aliendanga kuona nameless Mathenge huko kuzusha kampo alienda akazusha akamwambia by the way mimi natoka Kiama lakini mimi na best yangu sisi ndio the original nameless. So yana nameless anashinda what are you talking about? Lakini nameless alikujanga baadaye. Now when I met nameless alikujaka akaniambia alikuwa ameambiwa na sister yake kutuhusu vile saa walianza kumuita nameless. Sister yake alimwambia by the way unajua kuna wase wanaitwa nameless a group yako anajua akasema yako anajua na nini but you know saa jina you know ashajulikana na plus he owned it and he owned it represented it in a good way. So Kiasha aliendaga akaambia nameless. Sasa ni nameless alikuwa ananiambia Kiasha alimwambia sijui Kiasha alimwambia wewe utakuwa si tutakuwa nameless 1 huko nameless 2. Mr. Mazenga akasikia story akacheka sana akasema haiwezi. You know, so Kiama alitoka hapo akiwa very frustrated nini. Mimi sijui I don't know where I was but I don't even understand Kiama aliendaje peke yake huko. Labda coincidence ni wewe ukaenda ukiwa na nameless. Imagine. So now like is it 2 years or 3 years after because that was in the early 2000. So hiyo inaweza kuwa around 202. I think ilikuwa 202. So I think no 201. Yeah, I think thereabouts 201. So 202 ndio sasa hata hiyo ni kabla hata tuende kabla nije inogopa. So right about the same time ndio nimekuambia Clemo na Roba waka
wakakosana vile walikosana pia mambo ilienda tu ikaanza kuwa mbaya. You know, nothing was working. Tulikarekod ngoma 3. In fact tulirekod studio zingine na hapo ndo nilikuja nikamit wacha hata niambia wase kama unashindwa kwa nini picha iko dark hivi ni si kwa kuwa na stima. Hakuna stima na kuna vile bado hapa Mr. Lenny ameturepresentia mpaka nafikiria jo sijui kama it's not too much nini on your side. Nafikiri nikaa tuna need to have another session ile tunaweza ongea juu ya music because tumekukeep for very long na chiki unatafutwa. Tumekuwa nayo for over 3 hours. Yes, tume have a very good discussion on trauma, dementia, something that I think a lot of us never talk about. And I think that should be a topic that should be discussed often. So watu wanashindwa vile light inashinda kifluctuate. Nijua kuko na stima. Hata kwa nasikia some background noise lakini tulisema the show must go on. Imekuwa show moja kali sana. Mimi ndio nafikiri bado ni like ungeniambia nilikuwa nafikiri ni 2 hours deep. Paka ile time pigo simu niko like damn tumekuwa tukiongea for 3 hours. Niangalia simu nika notice. Na mtanzamea simu nilikuwa sikia silent mazi. Ni sawa. Na feel kama hii ni conversation juu sasa hivi vile unatafutwa. Nika ni conversation I need a whole other time. Get to do the whole music. There's so much to talk about. But Buddha jo. Asante sana. I think pia umefanya nikabonga juu ya Buddha vizuri. So I think I'd mentioned it before but I've never mentioned how like I had that guilt of sikuwa fully forgive during your time. So imekuwa ni kitu real sana. Muhimu sana mazena. Forgiveness is everything kwa dunia. Forgiveness is kila kitu. Ukitoka kuishi maisha poa just forgive. Najua it's not easy. And sometimes you even forget but you cannot forget. But try as much as possible. Just forgive. Don't forget because if you forget you'll repeat the same. Exactly. But forgiveness ni kitu tunafaa kuembrace wote. So acha tuicut short yani. So poleni juu tumecut short juu tumemkeep for long sana. So vile susamaga like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sidio? Yeah. Tukimalizia 226 tukisema eka nene. Iko nini?